lálẹ́ olùlọ́jọ́ kẹwàá oṣù kẹwàá sẹ́fẹ́ gbọ́ lọ́jọ́ tó ń sọjọ́ ìbí ọmọ aládìkún lóyè Sunday Adéyẹmọ májàsọ́lá àdìsá aka Ìgbòho Òòṣà nípa bí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìfẹ́ lọ́dọ̀ àpapọ̀ Yorùbá àti gbogbo ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá lápapọ̀ lábẹ́ ààrẹ wa ọmọọba Adédayọ̀ Fáládé àti igbákejì ààrẹ ọmọ Kẹ́hìndé Àbẹ̀bí tí ń ṣe ìrọ́kẹ̀kẹ̀ ìgbáradì níbàámu pẹ̀lú ìfẹ́ àti ẹ̀mí ìforihàn fàgbékalẹ̀ àyẹ́sí ọjọ́ ìbí Ìgbòho fún tọdún yìí pẹ̀lú àkọlé Dinner with Ìgbòho. Bákan náà làwọn ọmọ gba ọba ògbóni àgbáyé lálejò Tajudeen Ọlárẹ̀wájú Àjàlá láti wá ṣe àyẹ́sí fún olóyè Ìgbòho lọ́jọ́ náà tí ó wáyé nínú gbọ̀ngàn ńlá ní London Kensington 179-199 Holland Park Avenue London W114UL United Kingdom bẹ̀rẹ̀ látago 7 ìrọ̀lẹ́ ẹlẹ́lẹ́dago 12 òru. Bákan náà láti ń kí wa kú ìmúrasílẹ̀ ìwọ́de làmìlaka tẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ènìyàn tí ó wáyé nílùú ọba 1 million rally in London lọ́jọ́ 12 oṣù kẹwàá tó jẹ́ ọjọ́ kẹtàdínà pẹ̀lú Ìgbòho lẹ́yìn tọ́láyọmí KOIKIMEDIA àti kálára rẹ̀ ó máa ṣàkóso rẹ̀ pẹ̀lú ọ̀kan ọ̀jọ̀kan àwọn àlàkalẹ̀ ìrọ̀rùn nípa bá a ṣe máa fi ọkọ̀ àjàgbé ńlá ní London route bus gbé àwọn àgbààgbà àti àwọn abarapá gbogbo láti BBC in Oxford Street títí tí ìwọ́de ó fi parí sí Paris Trafalgar Square tó bá wá di ọjọ́ kẹtàlá ọjọ́ kẹrin Dinner with Ìgbòho láwọn máa ṣàbẹ̀wò lọ sí ìlú Manchester gan fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí láti dá sí ètò ìfọlọ́ndrìlì ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp Ọláyọmí Koiki lórí +447 594 050 979 Yàtúbí lórí +447 570 320 030 Tóyìn Ọláoyè lórí +447 896 018 764. Lápapọ̀ ọmọ Yorùbá àgbáyé pátápátá ní àwọn ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ ọmọ Yorùbá ṣe ń kí ọmọ aládìkún wípé ẹ kú ọdún ẹ kú ìyèdún a sì ń ṣàmọ́dún sẹ́ẹ̀mí ìtayà tọmọ. Yorùbá World Media ló ń kéde lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. KOIKIMEDIA, we're bringing the world closer to your doorstep. KOIKIMEDIA, 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 we bringing the world closer to your doorstep. KOIKIMEDIA, 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 we bringing the world closer to your doorstep. Àwọn sálára àgbà yìí dá, àwa ló láṣà àti èdè. Gbígbédè lárugẹ nílẹ̀ Oòduà o, àwa gangan ni bàbá. KOIKIMEDIA, 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 we bringing the world closer to your doorstep. They never sabi wetin we carry for her. But they move closer before they go sabi. I said they never know wetin we carry for body. But they move closer before they go sabi. Ọ̀kín lọ lọ́jà ẹyẹ, kìnìún ló ló lajú. Ẹyẹ tó lórí kodò bí àdó ọ̀pẹ̀jẹ̀ lẹ́nu. Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa, ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa, ká jùmọ̀ sowọ́pọ̀ ká lè tó dúdú àga. Odùduwà kò bá lè gbé wá. Ọmọ Odùduwà ṣe gírí, ẹ dìde fún ẹ̀tọ́ adúláwọ̀, ká lè jọ jùmọ̀ gbé délẹ̀ ìlérí, ká wálé gba ògo ilẹ̀ wa, ká ṣiṣẹ́ ká lè jọ gbàdé, ká lè gbàdé adé adúláwọ̀, àwa ni mọ̀lẹ̀ tí yóò tàn káàkiri. Ọmọ Odùduwà ni wá. KOIKIMEDIA, àwa là ń gbé tó lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá mọ̀ ní. Kásá ẹgbẹ́ polówó ọjà wá kájé gbúgbà yín jẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá mọ̀ ní. À ń gbé tó lárugẹ, à ń gbàsà lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá mọ̀ ní. News and sports ẹ máa rí gbọ́. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá mọ̀ ní. Ọmọ Ìjẹ̀bú Alárẹ̀mí ló ní kí n máa ké tantan. KOIKIMEDIA ọ̀rọ̀ lágbájúmọ̀ mi o.
má bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ ọmọ Yorùbá nìyẹn ọmọ Yorùbá tata o à ń gbádùn rẹ ọmọ jẹ́bẹ́ lẹ́rẹ̀ mi ṣẹ́yìn ló má fi dìbò tẹ̀ mọ́lẹ̀ o. ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa ń dé mádémádé ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa wọ̀ o igbó máa wọ̀ gbàjòjì ò gbọ́dọ̀ wọ àjòjì tó bá wọ bẹ́ẹ̀ á bẹ̀rẹ̀ ní ẹbọra. ẹ̀yin lọ́ máa náwó kóyìnbó tó dé ìgbà tó yìnbó dé o owó náà dẹ́ tún pọ̀ sí o Koiki Media ṣàwa ní bàbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àdáńtọ́ àtúnpèrègèdè. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àwa là ń gbé tò lárugẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ o. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àtúnjà fẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Ọmọ Òdùwà ni wá o tọkàntọkàn. Koiki Media àwọn ní bàbá. Ikú tó ṣe bí lébi òsì àdìmú bàbá iyọ̀. Koiki Media àwọn ní bàbá. We bring you up closer to your doorstep. Koiki Media àwọn ní bàbá. Afẹ́fẹ́ tó ń fẹ́ òòdùn kan kí oko lára ni. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àpèrègèdè Olódùmarè ló fún wa ṣe. Koiki Media àwọn ní bàbá. Gbogbo ayé ẹ gbọ́ àwa ní bàbá o. Koiki Media àwọn ní bàbá. Ẹ máa bọ̀ wá ẹ gbé polówó ọjà yín wá o. Koiki Media àwọn ní bàbá. Odùduwà lágbèdá ní òtítọ́ lágbèdá ní. Koiki Media àwọn ní bàbá. A kì í sọ̀dálẹ̀ a kì í sóní kẹta. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àdúró tán a tún pèrègèdè. Koiki Media àwọn ní bàbá. Koiki Media we bring you up closer to your doorstep. Àwọn ní bàbá. Koiki Media is around. To give us latest. Is around o. Give us latest. Ladies and gentlemen, Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó kojú gbogbo. ladies and gentlemen, Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó kojú gbogbo. Koiki Media is around. To give us latest. Koiki Media. gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọ̀dọ́ tá a jọ ń káàkiri ọ̀dọ́jọ́ ni wá ẹ mọ̀ jẹ́ kí a fi àyè gba Fúlàní lórí ilẹ̀ àwọn bàbá wa ẹ mọ̀ jẹ́ ká bú ọba mọ́ ẹ mọ̀ jẹ́ ká bú jòyè mọ́ nígbà tá a la fẹ́ jà fún àwọn ọ̀rẹ́ wa táwa ń kọ́kọ́ ń bú ọba tá à ń bú jòyè èmi náà ṣe bẹ́ẹ̀ rí bọ́mọ pẹ́rẹ́ àmì padà ẹ mọ̀ jẹ́ ká bú àgbààgbà kankan mọ́ ẹ mọ̀ bolóṣèlú kankan àwọn ẹ̀rù kálukú ń bẹ̀rù wọn ò lè sọ̀rọ̀ ọba ò lè sọ ìjòyè lè sọ ẹ jẹ́ ká ronú ẹ mọ̀ jẹ́ ká bá àwọn bàbá jà mọ́ ẹ mọ̀ jẹ́ abú wọn mọ́ ẹ mọ̀ jẹ́ àṣẹ wọn ra wọn la pẹ̀lú wọn àwọn àgbà tó bá jó lóṣèlú tá a bá fẹ́ kọ́ wọn rẹ̀ wá lọ́wọ́ á gbé wọn mọ́ra láàfin á gbé wọn mọ́ra ni à ní bú wọn mọ́ ẹ mọ̀ jẹ́ àṣejẹ̀gbọ́n ẹ mọ̀ jẹ́ àdàlúrú a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì ṣèjẹ̀gbọ́n a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì yìnbọn a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì dàlúrú gbogbo protest tí mo ṣe ní ìlú Nàìjíríà mi ò rí ibi tí mo ti ẹnìkan lè sọ pé mo pààyàn tàbí mo jó nǹkan náà tàbí mo bà nǹkan jẹ́ mo lọ písù torí pé olówó lèmi náà tí ò bá sólówó lára ń dì mọ́ gbogbo nǹkan tó lọ́n fún yàn lọ́lọ́run fún mi mi ṣe tálákà tó dé pé mo dìde fún jà Yorùbá big man ni mi àwọn tó jẹ́ ọ̀rẹ́ mi tó súnmọ́ mi tó ní owó ní kí ni mo wá lọ bẹ̀ pé sọ́wọ́ lè mi mò ń fẹ́ ni kí n sọ yìí tí mo fẹ́ mo ní ìsọ̀rọ̀ owó àní ọ̀rọ̀ ìran mi ni mò ń sọ kí n wọ gbowó kí n gbéra kí n pé mò ń lọ ọ̀dọ̀ ọba àgbowó mò ń lọ ọ̀dọ̀ oníbodè òfin gbowó kí n kójó wọlé kọ́kàn mi balẹ̀ kí n dá wa mọ́tò kí n mọ́ rìn bọ̀ kí Fúlàní mọ́ dá mi dúró títì kí n délé kí bàbá sọ pé kí n gbé tírélà sùn kí n mọ́ gbé lọ àwọn bàbá wo lè lóko mọ́ wọn ò lè lóńdò ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká ti àwọn bàbá wa lẹ́yìn ká dá security ti wá lẹ̀ ká sọ fún wọn kí wọ́n bá wa fọwọ́ tì í ká lé wọn kó nu oko wa ẹ ṣé mo dúpẹ́ Jésù Olúwa wa.
lálẹ́ olùlọ́jọ́ kẹwàá oṣù kẹwàá sẹ́fẹ̀ gbọ́ lọ́jọ́ tó ń sọjọ́ ìbí ọmọ aládìkún lóyè Sunday Adéyẹmọ májàsọ́lá àdìsá aka Ìgbòho Òòṣà nípa bí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìfẹ́ lọ́dọ̀ àpapọ̀ Yorùbá àti gbogbo ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá lápapọ̀ lábẹ́ ààrẹ wa ọmọọba Adédayọ̀ Fáládé àti igbákejì ààrẹ ọmọ Kẹ́hìndé Àbẹ̀bí tí ń ṣe ìrọ́kẹ̀kẹ̀ ìgbáradì níbàámu pẹ̀lú ìfẹ́ àti ẹ̀mí ìforihàn fàgbékalẹ̀ àyẹ́sí ọjọ́ ìbí Ìgbòho fún tọdún yìí pẹ̀lú àkọlé Dinner with Ìgbòho bákan náà làwọn ọmọ gba ọba ògbóni àgbáyé lálejò Tajudeen Ọlárẹ̀wájú Àjàlá láti wá ṣe àyẹ́sí fún olóyè Ìgbòho lọ́jọ́ náà tí ó wáyé nínú gbọ̀ngàn ńlá ní London Kensington 179-199 Holland Park Avenue London W114UL United Kingdom bẹ̀rẹ̀ látago 7 ìrọ̀lẹ́ ẹlẹ́lẹ́dago 12 òru bákan náà láti ń kí wa kú ìmúrasílẹ̀ ìwọ́de làmìlaka tẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ènìyàn tí ó wáyé nílùú ọba 1 million rally in London lọ́jọ́ 12 oṣù kẹwàá tó jẹ́ ọjọ́ kẹtàdínà pẹ̀lú Ìgbòho lẹ́yìn tọ́láyọmí KOIKIMEDIA àti kalára rẹ̀ ó máa ṣàkóso rẹ̀ pẹ̀lú ọ̀kanòjọ̀kan àwọn àlàkalẹ̀ ìrọ̀rùn nípa bá a ṣe máa fi ọkọ̀ àjàgbé ńlá ní London route bus gbé àwọn àgbààgbà àti àwọn abarapá gbogbo láti BBC in Oxford Street títí tí ìwọ́de ó fi parí sí Paris Trafalgar Square tó bá wá di ọjọ́ kẹtàlá ọjọ́ kẹrin Dinner with Ìgbòho láwọn máa ṣàbẹ̀wò lọ sí ìlú Manchester gan fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí láti dá sí ètò ìfọlọ́ndrìlì ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp Ọláyọmí Koiki lórí +447 594 050 979 Yàtúbí lórí +447 570 320 030 Tóyìn Ọláoyè lórí +447 896 018 764 lápapọ̀ ọmọ Yorùbá àgbáyé pátápátá ní àwọn ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ ọmọ Yorùbá ṣe ń kí ọmọ aládìkún wípé ẹ kú ọdún ẹ kú ìyèdún a sì ń ṣàmọ́dún sẹ́ẹ̀mí ìtayà tọmọ Yorùbá World Media ló ń kéde lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. Wow, it's good to be back again after a beautiful long day, and each time you come back right inside this seat, this is where you take control of the situation room. Right from my mobile studio, where we are operating from London. It's a beautiful weather outside, I can tell you. It's exactly 14 minutes past 5 p.m. But in London, we need 5 p.m. One man will need 24 hours clock. So I would probably say 15 minutes past 1700 hours. Our military in Nigeria, man know the same language. So if you're used to the military, one man need 1400 hours, 2100 hours, 2200 hours, 2300 hours. It's a 24 hours clock. So this is a live program. In case you are not aware, if I'm using the software, we're live on this mobile phone as well. So depending on where you are comfortable, please do not distract our program.
If you can't hear me properly, check your device. We love feedback, but again, this is a live program where we are going to educate ourselves. Don't tell me to speak in Yoruba. I can decide to speak in English. I can decide to speak in Yoruba. I am in charge right in the studio. Program Yoruba, Yoruba. I am fighting for Yoruba nation does not mean I should not communicate to as many international audience. Mo kí gbogbo wa pé ẹ kúrọ̀lẹ́ níbi tí ẹ bá wà, ẹ káàsán, ẹ káàárọ̀, ẹ káalẹ́. If you're watching from Malaysia, from New Zealand, Australia, they are already the next day. Àwọn tí wà ní Friday. Àwa ṣì wà ní Thursday, in as much as àwa ní 5:05 or 5:15. Àwọn tó wà ní somewhere in America, wọ́n ṣẹ̀ fẹ́ máa lọ sí lunch break. Àwọn tó bá ń ṣiṣẹ́. Àwọn tó wà nílẹ̀ Yorùbá tó ti hustle lọ látàárọ̀ tí wọ́n wá jíjẹ àti mímu lọ, most of them wọ́n ní rí. Wọ́n kàn máa dààmú lọ because wọ́n ń wò pé kí ló ń ṣẹlẹ̀. Gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ yẹn ni a fi ń ṣètò lórí bíbà. Intel ṣe fáwa ni pé ẹ bá wa pín program yìí kó lè lọ as far as reach. Somebody actually sent me an audio yesterday. Only Mr. Koiki, mo share program yìí kan tí ẹ ṣe. Mo bẹ́ẹ̀ bí ṣe share by Facebook block me. Don't be surprised. We are fighting multiple enemies that wọ́n mọ̀ pé Nàìjíríà tó jẹ́ kòkó ọbẹ̀ wọn bọ́ fẹ́ bọ́kọ̀ ó máa dissolve, and we would have to write a new MOU, a new system of government tá máa fi bá àwọn àgbáyé ṣe. Àwọn àgbáyé ò dẹ̀ ready láti jẹ́ kí ìyẹn kó ṣẹlẹ̀, so they will fight us with many things. And since tí a dẹ̀ ní satellite tiwa tí mo fi operate bí Elon Musk, nígbà tá a lówó tó yẹn lọ́wọ́, we can only make use of their own platforms, from Twitter, which is called X, to the Space, to the MixLR, to the YouTube, to the Facebook, and Facebook, not on Instagram. So what they've done is that our platform kan wà, àwọn náà ti fi wá sínú database wọn gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ń jàjàǹgbara. So tẹ́ bá wo program tẹ́ náà èèyàn mélòó ló wà níbẹ̀, ẹ̀yin ò mọ̀ pé in tí mò ń jà ó yàtọ̀ sẹ́ni tó ń sọ̀rọ̀ pàtó. In tèmi ń jà ó yàtọ̀ sẹ́ni tó ń ṣe dating line. In tèmi ń jà fún ó yàtọ̀ sí multiple other platforms. So they will make sure that our reach is well reduced. But what you can just do is just share the program. Ibi tó bá fẹ́ dé kó dé. The end result of Nigeria, it will finally come. Whether by force, whether by peace, whether by violence, whether by anarchy, ogun ló máa ṣẹlẹ̀ ní Ọlọ́run máa kọ̀ dé, á kọ̀ gbé màláíkà dé tó kọ̀ máa sọ̀kalẹ̀ gbàgàlà. I don't know. But one thing is that no matter how many programs tí bá ṣe, mo dúpẹ́ fáwọn tó máa wò ó. Mo dúpẹ́ fáwọn tí wọ́n ì tí ì rí wò, torí pé tó bá rí wò, they will react. So ẹ̀yin tí ẹ ń gbọ́ tẹ́ react, kò ń ṣẹjọ́ yín. Wọ́n ń pe kinní kan ní marabut. Àwọn Fúlàní wọ́n jókòó, wọ́n ń ṣiṣẹ́ lé gbogbo ọmọ Yorùbá lórí. Wọ́n ń pè wọ́n ní marabut. Kò ń ṣe pọ́ sọ fáwa, evidence wà ní. So ìwọ tá à ń bá sọ̀rọ̀ tó ní òfin gbọ́n tá à ń sọ kò lè jọ wá lójú. Ara iṣẹ́ tí ògùn Fúlàní ń ṣe lára tiẹ̀ nìyẹn. But àwa tá a ti gbọ́ àgbọ́yé tí a ti mọ̀ nípa ìrìn àjò yìí, and we believe in it, marabut wọn lè má wà mọ́. Marabut wọn ó ti bàjẹ́. But àwọn tí wọ́n sì ń believe pé àwọn ní kankan tí àwọn lè offer Nàìjíríà, the Nàìjíríà máa offer àwọn náà ní kankan. Mo máa ń sọ fẹ́yìn ọmọ Yorùbá pé Ọlọ́run kan ló dá Nàìjíríà o.
But we still have stupid and idiotic many Nigerians. Ọjọ́ ọmọ Yorùbá ajọ wà ní different platform. Kò ṣe pọ́n ní làákàyè o. Mo ní gúrùpù kan tó ń pè ní Yorùbá Exit Nigeria tí bàbá wa Councillor Sọ̀ní Lambe dá sílẹ̀. Mo post fídíò tí mo ṣe ní ìjẹta sínú ẹ̀. Arákùnrin kan mo mọ̀ pé Nàìjíríà ló wà. This is what he put on that video. Topic fídíò yẹn ni pé mo ní Nigeria is crumbling. Ẹgbọ́n tí làákàyè ẹ̀ níbi tó yé mọ́ ẹgbọ́n kan tó fi respond. Èmi ò dá lóhùn nínú group yẹn. I think somebody responded. But I don't have time because I'm dealing with bí ṣe ń deal pẹ̀lú internal and deal pẹ̀lú external because the external are the international globalist. Àwọn èèyàn burúkú tí gbogbo tí mo fẹ́ pàṣẹ sí yín kẹ́ lè bá gbọ́ wọ́n fi yẹ kẹ́ gbọ́. Look, I've come back home. Drink tí mo gbé jáde ó sì tutù nínú cooler flask mi. Mo ti jẹun, mo ti lọ toilet, mo ti gbọ́nra nù, omi wà nulẹ̀, gbogbo nǹkan ó wà okay. Most of you kẹ́ tó lè dé stage ibi tèmi wà nípa bẹ́ẹ̀ ẹ máa wá 10 naira, ẹ máa wá 10 kobo lórí social media. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan ẹ sọ fẹ́ni tó ń sọ pé kò sọ́díò bí a kò yọ Chinese microphone àbí earpiece tó fi sétí rà ní time bí ọkàn máa yọ wá lẹ́nu lórí program lọ́yọ̀ ọ̀lẹ́. Arákùnrin ní Nigeria is not crumbling and it cannot crumble. Ẹ̀gbọ́n kan tó sọ Nigeria is not crumbling and it cannot crumble forevermore. Nigeria is not of human creation. It is the creation of the supreme being, God Almighty. Ṣẹ̀rá àwọn tá à ń dín pẹ̀lú nílé. Can you imagine how many Yorubas, how many Igbos, Hausa, àwọn ẹ̀yà tó wà káàkiri Nàìjíríà báwọn náà ṣe ń ronú leléyìí o. What is crumbling are we so-called humans in Nigeria until we all practically adhere to the divine principle of God. Only one particular principle, man, love thy neighbor as thyself. It is then and only then any country can know absolute peace, contented and drastic development in every ramification of life. Note that all other countries Nigerians escape to, Japa, their citizens practice high degree of agape divine love amongst themselves. Hence, we find solace there. Finland is a class as the very best country in the world in terms of peaceful and good livelihood settlement today. Please use your church mind to peruse this affirmation. America was earlier under the governance of the so-called Great Britain. Even after independence, they struggled for over 200 years before their self-rule became stabilized to some extent, even presently. And I don't want to read all the rest. Ó kọ̀rọ̀ yẹn. People like this, wọ́n wà káàkiri ní gbogbo group. Wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ ní gbogbo group. Gbogbo wọn wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ ní different groups tí wọ́n ti ń operate. Tí wọ́n máa sọ fún yín pé Ọlọ́run ló create Nigeria àti pé the divine creator yẹn ó ń ṣiṣẹ́. Somebody responded to him because, like I said, I don't have the time to respond to all these, Janweri, àwọn stupid people. Ọlọ́run ló create Nigeria. Nígbà tá a ní Lugard ló create Nigeria, òun sọ pé Ọlọ́run ló create. So Ọlọ́run ló Lugard fi create. Ẹni tó wá reply padà, Nigeria number náà lẹ́ni náà. Eléyìí good day all. Thank you, Sir Omar, for this loaded, well-analyzed, and beautiful write-up. As much as I sincerely concur to all you wrote with key point law,
I hereby humbly remind you that God did not create Nigeria. It was the British that created and amalgamated 3 major and smaller ethnic tribes groups to perpetually enslave, exploit us, and further encouraging and supporting our leaders in their corruption together with some other powerful Western nations of the world for their own interest. If they have left us all we were, we wouldn't be this hateful of ourselves and would have progressed further than where we are today, where we are now. Let us go our different ways, and you will see love grow like wildfire in our midst, as our ancestors used to have it in the ancient times, with the fear of God, yes, small g, at capital G, conscience, because we are better informed now about their agenda than ever. I come in peace. Ta ló ní làákàyè nínú àwọn méjèèjì? Ṣé ta lákọ̀ọ́kọ́ tí mo kà sí ta ló ní làákàyè àbí tẹlẹ́ǹkejì? Ẹ fi sínú comment section. And this is what we are dealing with on a daily basis. Even after 4 years, ẹni wà nínú group tí wọ́n kọ síbẹ̀ pé Yorùbá must exit Nigeria. Ó tún sọ pé Nigeria ò gbọdọ̀ crumble. And you can wonder the kind of brains of ọmọ Yorùbá ta gbọ́dọ̀ máa deal pẹ̀lú lójoojúmọ́. So táwọn kan bá wá ní campaign tẹ́ ń ṣe yẹn, ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ yẹn ó ti tó. Ṣé irú eléyìí tí mò ń sọ̀rọ̀ fún yìí, ǹjẹ́ ó ti gbọ́ nǹkan tí mò ń sọ? Àjọ wa nínú gúrùpù kan ni o, tí bàbá wa Sọ̀ní Lambẹ̀ dá sílẹ̀, tó ń pè ní Yorùbá Exit Nigeria. Ó dẹ̀ ń sọ pé Ọlọ́run ló dá Nàìjíríà sílẹ̀. Kódà òun tún gbàdúrà pé Nàìjíríà gbọdọ̀ crumble, pé àwa àyànnú ẹ̀ là nífẹ̀ẹ́ ara wa. Mo kí bàbá wa Professor ADEBANJI Akintoye pé kọ́lọ́run kó túbọ̀ lọ́rọ̀ ẹ̀mí bàbá yẹn fún wa. Gbogbo wàkígbà tí ẹ bá rántí bàbá Akintoye, ẹ máa fi àdúrà máa fi tẹ̀ síwájú pé kọ́lọ́run jẹ́ kí bàbá kó pẹ́ fún wa, kí wọ́n jẹ́ kí àjọdélẹ̀ lérí, kọ́lọ́run bá dúró ti ìyàwó wọn náà, torí gbogbo ìgbà tá a bá ń dárúkọ bàbá Akintoye ṣe là tẹ̀ ń rántí pé bàbá Akintoye má ṣe ní ìyàwó nílé. Bẹ́ẹ̀ ni èmi á máa dárúkọ àwọn títọ̀dọ̀ tèmi, àmọ́ àkí rántí pé màmá ṣì wà láyé tí ara le tatata. Kọ́lọ́run jẹ́ ká rí màmá pẹ́, kọ́lọ́run jẹ́ kó pẹ́ fún wa. Mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tí ẹ ti wọlé ní 2, 3, ní 4, 5 ní gbogbo ibi tí ẹ ti ń darapọ̀ mọ́ mi. Lẹ́ẹ̀kan sí orí ètò Koiki Media ni a ṣègbórílé kí a tún jọ dára wa lẹ́kọ̀ọ́ níbi tá a ti ń pè ní lecture room. Bẹ́ẹ̀ ṣe wá wọlé náà, ẹ kíra yín ní méjì, ẹ farabalẹ̀ kájọ gbé ọ̀rọ̀ tí a tún fẹ́ bára wa sọ yìí. Gbogbo bí tá a lè gbà wọlé, gbogbo bí tí a lè lọ ló wà. Àmọ́ lórí àkọlé tí a gbé síwájú wa, òun náà ni tí bàbá wa Professor ADEBANJI ọmọ Akintoye tó ní ká fi máa dára wa lẹ́kọ̀ọ́, ká fi béèrè ẹ̀tọ́ wa lọ́wọ́ àwọn ìjọba amúnisìn tó ń pè ní àwọn òṣèlú ilẹ̀ Yorùbá. Kódà tá bá ní ká wo manifesto APC àti tó ti ń gbé bọ̀ àti tuntun tó ti ń ṣe nísìn, a rí pé kò ní kankan tó lè ṣe fún ìran wa níbi tílẹ̀ ṣú dé lálẹ́. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí bàbá wa ìyẹn ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà pé ẹ kú àdúrótì ìran yín, torí pé ìran yín lẹ dúró tì, kò ń ṣe nìkankan. Gbogbo ìgbà tí a bá rántí yín, a máa fi àdúrà a máa ṣe fún yín, nítorí pé without you àti Elédùmarè àti Ọlọ́run ọba, it would have been a very difficult fight. For every time tí wọ́n bá rántí pé olóyè wà pẹ̀lú wa, àyà wọn máa ń já. I don't know whether some of you know that. Àdúrà àwọn kan ni pé kólóyè má sí láàrin wa mọ́. Because níbi tílẹ̀ ṣúdé nílẹ̀ Yorùbá lénìí nísìn, intimidation pọ̀ gan. Ẹ wá imagine the power of olóyè Ìgbòho lẹ́yìn gbogbo ọmọ Yorùbá. Kí olóyè wa pull out lẹ́yìn wa, ṣé mọ̀ pé it will be very easy. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń da oríṣiríṣi àwọn intimidators tó máa intimidate ọmọ Yorùbá. Irú gbogbo àwọn tó ń ṣe Yorùbá nation ní Nàìjíríà yẹn, ọwọ́ kan ló máa intimidate wọn. But ìjọ tó bá sì mọ̀ pé
olóyè sì ń bẹ láàrin wa tí kò dẹ̀ ní kúrò láàrin wa tọ́lọ́run sì máa jẹ́ kó wà láàrin wa ó dẹ̀ máa wà láàrin wa pẹ́pẹ́pẹ́ nígbà tí Buhari ò ti pa torí pé ohun Buhari pé kó pa olóyè ohun àwọn ọmọ Yorùbá kó pa olóyè wá àgbọn mo kí ẹ Idris máa kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ jẹ́ kí introductory of this program kó kanlẹ̀ dáadáa gbogbo yín náà ni mò ń rí bẹ ṣe ń wọlé I have multiple screen kódà charger tí mo rà fún laptop mi tí kò ṣiṣẹ́ tí mo sọ yẹn ṣe ló ti ń ṣiṣẹ́ ẹ ṣe gan ni wọ́n ní ẹni tó ní làákàyè nínú ta kà lẹ́ẹ̀kan yẹn ẹnì kejì ni alákọ̀ọ́kọ́ yẹn kòkòrò ń ta lórí tó ní Nàìjíríà ní crumble ṣe mọ̀ pé mo ní order charger ó ti dé màá ṣàlàyé fún yín kódà òun ló ń jẹ́ ká máa rí laptop tó wà níwájú mi so bí ṣe bá ń sọ̀rọ̀ báyìí screen pọ̀ níwájú mi laptop mẹ́ta TV 60 inch pẹ̀lú àwọn kámẹ́rà oríṣiríṣi àti orí fóònù lórí backup YouTube channel wa a wà lórí mobile phone a dẹ̀ tún wà lórí software so ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ wo background nǹkan tó bá ń lọ ẹ gbọ́dọ̀ wà lórí software ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Twitter that is how you store because Elon Musk ó fẹ́ ń jáwó lọ́wọ́ wa a dẹ̀ náà tẹ̀ fún olówó kankan wọn báyìí so orí fóònù nìkan ni mo ti lè operate Twitter mi for now mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Mixlr mo ní as long as tí ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà tí ó wá láti Ọ̀yọ́ torí pé Ṣèyí Mákindé àdúrà ẹ̀ ni pé kí Ìgbòho sọ pé òun ṣe Yorùbá nation mọ́ àdúrà Bọ́lá Ahmed Tinubu ni pé kí Ìgbòho sọ pé òun ṣe Yorùbá nation mọ́ kódà àdúrà Ìbà Gani Adams náà ni pé kí Ìgbòho sọ pé òun ṣe Yorùbá nation mọ́ wàá lè sọ pé ṣèbáwọn sọ fún yín ìjà ọmọ Yorùbá ò ṣe é gbèjà àwọn ẹlẹ́nu já wáyà olóyè Ìgbòho wá sọ pé òun o Yorùbá nation lòun ṣe so ọ̀rọ̀ yẹn ó máa ń ṣe bákan lára àwọn kan olóyè ìyẹn ló ṣe sọ pé wọ́n ti fún lówó ìyẹn ló so nǹkan máa ń ṣe ni pé wọ́n fẹ́ wà sure pé tí ó sì ń ṣe Yorùbá nation because Yorùbá nation yàtọ̀ sí politics we are not playing politics ẹ̀bà àti gbẹ̀gìrì àti ewédú tẹ̀ ń ṣe politics nìyẹn the politics that you've done that has not make your life better it has not made any transformation in your life in the UK it is making transformation in the lives of many people many of you do not even understand the reason why we're talking about Yoruba nation so the expectation is that Sunday Igboho will pull out so that you can then intimidate everyone that is asking for Yoruba nation that is a right. But in ìrántí ni pé at one point these were all the countries that the UK made a lot of their empire. But a gbọ́dọ̀ máa rán UK létí pé the country that you forced and created farabalẹ̀ ìwọ tó fẹ́ parẹ́ pé bàbá Adébóyè ò gbọ́dọ̀ jáde mo challenge wọn kó sọ pé Ọlọ́run ló dá Nàìjíríà. I want to challenge him. Ìyá àdúrà kò gbọ́dọ̀ jáde kódà bàbá wa akéré gba góòlù àwọn náà gbọ́dọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ ìmáàmù Ọ̀fà gbọ́dọ̀ jáde kó sọ pé Ọlọ́run ló create Nàìjíríà àwọn oníṣẹ̀ṣe gbọ́dọ̀ jáde nobody will come up and tell you that God created Nigeria God èwo ń bẹ the Islam God the British Empire was a big empire olè ló ń jà káàkiri gbogbo àgbáyé bó ṣe ń jà níbí they were stealing all over the world and creating boundaries that is now having a ripple effect on the lives of millions of people. But àwọn ti gbàgbé ṣe mọ̀ pé àwọn ti gbàgbé pé àwọn dá wàhálà sílẹ̀ káàkiri gbogbo àgbáyé. They thought that it was gonna go they thought that they would go scot-free. So people like Igboho stood out and they were now asking questions. Who is Igboho? And why must he want to be part of the people to dissolve what we created? What we, àwọn we yẹn kò ń ṣe Ọlọ́run. So stop using the word God because when you use the word God ò gá máa sọ fún ẹ pé orí ò pé torí òun ò create Nigeria. What create Nigeria for a project and that project has already
expired. But we are here to remind many of you, because many of you that are gullibles, níbi tẹ́ bá ti wà gullible, ibẹ̀ náà láti máa kọ́ yín lọ́gbọ́n. Because some of you do not understand nothing than the fact that the British that created Nigeria are also looking forward to the dissolution of the country. But they're not going to help us. Don't think that the British government will come and help you to dissolve the union. No. That is your own cup of tea. Bashiman Sonny London or the UK. That is your own cup of tea. If you like, you break it away. If you'd like, you don't break it. Ṣé nígbà táwọn ọmọ Bangladesh ní sí, ṣé wọ́n dúró de America, ṣé wọ́n dúró de Britain kó wá rescue wọn? Gbogbo ìtawà sì ń ṣe, a sì ń ṣe gẹ́gẹ́ bí ìlànà pé, okay, we are not ready yet. When we are ready, we would also remove Nigeria from the name that the British created. And we will go back to our original name, and that name will become history. History ló máa jẹ́. And that is why we are using the platform to make as much of education. Because if you don't have, if you're not, Akeuba Gold, Akeuba Gold, if you do not have a proper education, you will get lost along the line. And you might probably not even know what you stand for. So ẹ bá mi pé àwọn ọmọ yìí ni wá, àwọn tán intimidate àwa tá wà ní UK. Bóyá wọ́n ti gbàgbé, wọ́n lè má mọ̀. But we were happy when a video of one of our sisters, because sister wa kan náà ni, it doesn't matter, ọmọ Yorùbá ni, ọmọ Yorùbá kọ́, we are all from one end. Kó tó di pé wọ́n da gbogbo ẹ̀rú. We know how many Yoruba people were moved to Caribbean, and we know how many of them are still living in that part of the world, mainly. So, sister wa yìí, ó wá jẹ́ kí àwọn tí wọ́n mọ history, òun wá ṣàlàyé history fún wọn díẹ̀. History wo ló ṣàlàyé fún wọn? Èmi á ṣàlàyé fún yín láìpẹ́ yìí. Ó jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé ẹ wá níbí báyìí o. Àwọn Nigerians tẹ́ intimidate. Ǹjẹ́ rántí pé British Empire ló lọ dá wàhálà sílẹ̀ and decided to disturb their ways of life and how they were living with their own culture, with their own boundaries and territories and their own system of government. But it seems that some people don't know that. So lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan, it is good that we remind them that it is good that we remind them that history will be remembered. And ẹ̀yin tẹ́ wà ní Nigeria, don't let anybody fool you anymore that God created Nigeria. Like you can see, if you're watching me on our YouTube channels, apart from the backup channel that is already on its standing on its own, or if you're watching me on the Twitter, you might not see it. I want to do the transmission through the software, but maybe because Elon Musk is not collecting money from me anymore, he has decided not to give me access to transmit live using my studio mode. But it doesn't matter as long as you can see me. But if you want to see a full broadcast, go on the KOIKIMEDIA YouTube channel or the Facebook or Instagram, and you can follow the transmission with the things I'm showing at the background. But if you're just happy to be looking at me alone, or the two of you there, I'm talking about the two channels that are facing me, then that's fine. Mo kí ẹ̀ ń tẹ́ wa lórí Mixlr. Ẹ kúrọ̀lẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo èèyàn ará ilé. What I'm about to play to you right now is part of what has been going on in the UK for a couple of days now, where there is a tension. Àwọn kan wọ́n dúnkokò mọ́ àwọn ọmọ Africans àti àwọn Caribbeans àti àwọn Asians. And we appreciate the British government that have come out quickly to say, no, we will not allow that nílùú yìí, because
Our more value one. 1.1 million Indians were used to fight the Second World War. Senator Sanwo-Olu of Afenifere. Many Nigerians that are calling themselves Nigerians today do not know what our forefathers have to go through before we can even be calling ourselves Nigerians today. Because we were taken as slaves for over 500 years plus before they decided to amalgamate us in 1914. And then after 42 years or 40 years plus, we then got a fake independence. Everybody knows that the independence was not organic. Ali sokwe koda, it was a push by some people that wanted to be free, but we got half-baked food. So let's listen to this sister. Tell you dirty, dingy, dusty, racist prick Sutton, yeah? You want to start racist riots around the UK, but you don't know your fucking history. Well, I'm here to give you a history lesson. The reason why immigrants came to this dusty, dingy fucking country is because half of your men were wiped out by World War fucking II. They didn't do it because they wanted equality. They didn't do it because they wanted diversity. They wanted black people to come over to this country and rebuild it again. And you want to know the real reason why you won World War II? It's because India, yeah? India sent around 1.2 million Indians to come and fight the fucking fight because they were part of the Commonwealth, you understand? So if you knew your fucking history, you wouldn't be going after immigrants so fucking hard. America didn't save your ass, Clark. It was India, yeah? And you're talking about you want your jobs back. What fucking jobs are you talking about? Where are they? Are they on Indeed? Are they on Total Jobs? Where are they? Because there's 9 million jobs, yeah, that you can access, that you can fucking apply for. So where the fuck are these immigrants taking jobs? What, you want toilet cleaning? You want office cleaning jobs? You want carer jobs? You want car wash jobs? You want nail salon jobs? You want barbershop jobs. That's what you're angry about. The reason why you don't have those fucking jobs is because you don't have the skill set. You don't add to anything. You are labourers. That is what your history is known for. You are factory workers. You are miners. Most of you work in fucking construction because you can't string a sentence together. But you want to target fucking immigrants. How dare you? Let me tell you something else. The reason why you don't have jobs is because the UK don't export anything. They don't build fuck all. They don't do fuck all. And they don't invent fuck all. And you people ain't gonna work for £5 an hour in a factory. You're best staying on fucking benefits. So instead of being angry at the immigrants trying to make an honest fucking living, I suggest you look towards the Houses of Parliament because those are the people who put you in poverty. And you can throw all the racist parties you want. We ain't fucking going anywhere. So get fucking used to it. And if it weren't for the immigrants that came over here and made your country great again, you'd be living with animals, piss and shit. Do you understand? Oh. And the homeless and the toothless can't tell me shit about this country. This is my country now. Do something. And I'm not talking about all white people. I'm talking about racist white people. And if you feel offended by this video, then it's you me a talk to. When this collapse comes, and it's going to come, we in the UK are going to need to have some serious reflection on mistakes that have been made, and especially our foreign policy in history. And we're going to have to rely on these nations that we've been stealing from for years to deal with us, because we need them. We're not like Russia. We're not self-sufficient. Russia has its own oil, its own food, it doesn't have to import anything. It can survive without the world. We, a tiny little island, do not have that luxury. We need to import. That's why we've stolen so much shit in the history.
So what happens, do you think, in the next decade as African countries are rising and getting more powerful, and the Western countries that had them under their heel for so long, like the UK where I live, are on the way down and their economies are collapsing? What help do you think we're going to get from those countries that are becoming more powerful? How do you think that the Africans are going to look towards the English with regards to trade deals and buying their uranium off them if we need to? They're not going to look too kindly, are they? Especially if there's absolutely no apologies whatsoever. And as far as I can tell, this country doesn't apologise for jack shit. And the reason it doesn't apologise is because if it apologised for the stuff that it's done, it'd have to start giving back all of the stuff that it's stolen. I've spent hours inside the British Museum. That place is an absolute, it's a treasure trove. It's incredible. And it's nearly all nicked. And we're going to have to, in the UK, in the West, really start looking at our place in the world and really start looking as to whether we really do value the things that we say we do. I saw somebody earlier saying, you know, this is what the West do. They just play pretend. It's no wonder the West now accept a man being a woman if he just identifies as one, because we in the UK have been identifying as a nation that is on the side of law and order, a nation that values free speech as it's censoring everybody, a nation that values freedom of the press and is a shining light and a beacon for freedom of the press throughout the world, whilst it's literally torturing the best journalists the world has ever seen in its capital. We say we are these things. Our government says them all the time. The diplomats are like that. But it's just all hot air. Nothing we do as a country backs up what these people are saying the country is. Nothing. I love my country, and that's what I want my country to turn into, to be. I think it's the most patriotic thing a person can do. But when I talk about these things, people call me a Putin puppet. They've been propagandized to such a degree. They don't know their allies when they meet them. And we've got some serious apologising to do in this country to all of these nations that we have stolen from, to all of these nations whose leaders we've helped assassinate and overthrow, all of these coups that we've done around the world in countries just because we didn't like what they did. So we killed them and we overthrew them and we put in a dictator who created a secret service and was just brutal to the people in that country. We didn't care, as long as we carried on getting the oil. We're meant to be a country that cares about these things. It cares about truth and honesty and justice. This country prides itself on the UK justice system. Well, there's no greater injustice in this world right now than the imprisonment of Julian Assange, and we're the ones doing it in the UK. And to all those people in Africa, rise up. I'm in the West and I'm fighting for you. And I tell you, we really are the people in the country, the people in the UK, the people in this chat in the UK who know the truth. We're on your side. We want our country to be the things that it says it is, and it's clearly not. And I really do wish to see the rise of Africa in my lifetime. I would love to see it. And we're seeing at the moment the rise of Russia and China. I'd love Africa to go with that as well. But this is not good for the West, especially if we carry on. There is no land called Nigeria. There is no language called Nigeria.
There are no people called Nigerians. We are only deceiving ourselves. We are not Nigerian. Okay, where is Nigeria where is the land called Nigeria? What is the Nigerian language? We are nations that had been forced together to live in one pathetic country. So anybody who goes there today to say pray for Nigeria, that person is just deceiving himself, because the people who want to be that Nigeria had not sat down to agree if they want to be Nigeria. You damn. There is no land called Nigeria. There is no language called Nigeria. There are no people called Nigerians. We are only deceiving ourselves. We are not Nigerian. Okay, where is Nigeria where is the land called Nigeria? What is the Nigerian language? We are nations that had been forced together to live in one pathetic country. So anybody who goes there today to say pray for Nigeria, that person is just deceiving himself, because the people who want to be that Nigeria had not sat down to agree if they want to be Nigeria. There is no land called Nigeria. I hope you are following the trend of that video, those videos that I am putting out bit by bit. Ṣẹ́rí àwọn ọmọ Yorùbá tó wà ní Nàìjíríà, ṣẹ́rí àwọn tó wà ní abroad, ẹ má farawé wọn. Èmi àti wọn la jọ ń gbé abroad. So wọ́n lè sọ fún yín pé Nigeria is working. Yes, ó ń work now. Kódà èyí tó níwèé gan nú wọn, ó mọ bó ṣe ń dọ́gbọ́n sọ̀rọ̀ rẹ̀. Wọ́n pọ̀ ní UK o, wọ́n pọ̀ ní America, wọ́n wà ní Canada. Kódà èyí tó wà ní Asian country gan, èyí tó wà ní Arab country tó ti ń rape wọn, tó ń bá wọn sùn directly and indirectly. Ní Saudi Arabia ni mo ń sọ yó. Tó ń lé wọn káàkiri tó jẹ́ kó jókòó gẹ́gẹ́ bí àwọn tó ṣe ń jókòó ní abroad ní bíbá. Torí abroad yàtọ̀ sí abroad. Èèyàn lọ abroad, abroad ò kì í ṣe Saudi Arabia o. Ẹ lè lọ ṣe hajj, ẹ lè lọ ṣe lesser hajj. Abroad ò kì í ṣe Saudi Arabia. Má jẹ́ kó bẹ́ẹ̀ tòwé pò ń lọ Saudi Arabia, òun lọ fìyà jẹrẹ ẹni. Kò ń ṣe abroad. Wọ́n fún yàn níwèé. Àwọn ilé tẹ̀ ṣì wà a little bit lenient there. But anything Saudi Arabia, àwọn gbogbo Arab country yẹn is a different world entirely. Ẹ lọ bá àwọn tó wà níbẹ̀ wá sọ fún yín. So when people come out and now try to defend Nigeria, sometimes people like us just laugh, because you don't know the meaning of what you are defending. Àwa náà mọ̀ tẹ́lẹ̀. Tó bá jẹ́ pé mo mọ̀ tí mo mọ̀ yìí nígbà tí mo wà ní secondary school ni, màá ti wà radicalized gan jù sí lọ. Tó bá jẹ́ pé in tí mo mọ̀ ní in the last 4 years, 3 years tí mo lọ ṣe ní secondary school, I would have abandoned it. Mama show mo tẹ̀ mọ́ tí mo lè máa ṣe nígbà yẹn. But Elédùmarè mú àsìkò tó fẹ́ lo gbogbo nǹkan. Ó dẹ̀ ń wo Nàìjíríà náà pé òun kọ́ lòun dá, àmọ́ ṣó máa ṣe ìtàn pè ní ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn. So àwọn tó wá náà wọ́n fẹ́ defend Nàìjíríà ò ṣẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn. And it has never done so. So there's no amount of your cry to save Nigeria. It refused to do the humanity need. And if you think I'm lying, ká tó play the next video. Jẹ́ ń gbélé wọlé kó kàn gbọ́. You will then realize that àṣẹ gbogbo tó ń fún wa for the last 60 years plus is all lies. Mo ń bọ̀. Wọ́n náà na Nàìjíríà lẹ́ ń sunkún ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ gbọ́n. Nàìjíríà tó fẹ́ẹ̀lì bí education, tó fẹ́ẹ̀lì bí health, infrastructure wọ́n fẹ́ẹ̀lì, gbogbo nǹkan náà fẹ́ẹ̀lì, ẹ̀wá náà fẹ́ẹ̀lì ìbọ̀dù ẹ̀ ń sunkún, ìran rẹ nígbà yìí. Gbogbo kọ́ọ̀pù tí ẹ gbà èwo lẹ́jú mú mi rí. Àfáàwé náà wá sí irun kí ló dé wọ́n na ọmọ wa lánàá ni, orí ìrìn òpé ọmọ rẹ̀ dànù wọn. Kọ́lá tí Nàìjíríà bá gbọ́ bọ́ọ̀lù tí a bá yege, èmi wà náà tí ó máa sunkún. Ẹ yege ń bi eré ipá, ẹ fẹ́ẹ̀lì níbi gbogbo nǹkan, kò sẹ́ni kí kò sí ń pa.
bẹ́ẹ̀ yẹn kọsẹ̀ kò lè rí oògùn lọ́sípítà kò sí náà kò sómi wọ́n bóònù ọ̀nà lọ ọdún mẹ́fà wọn ò ní ṣe eruku ó pàrọ̀ àdúgbò tán. You damn right they owe us. Not only do they owe us for the negative portrayals of African people throughout the Disney cartoons, they owe us for the fact that they stole the African Orisha deities from Nigeria and turned them into superheroes. Yes, the original pantheon of the Marvel Universe is the exact same pantheon of the Orisha cosmological system of the Yoruba. Yes. Let's start with Charles Xavier. Charles Xavier is the elder of the X-Men. He's the father of the X-Men. His spiritual gift is mentalism. He can use consciousness to control other people's thoughts. He's the elder of the X-Men. You know where they stole that concept from? They stole it from the father of the Orisha, Obatala. Orisha in La, who wears all white, is the father of the Orisha, is responsible for creating man, is the fashioner of all heads. He's responsible for all children with deformities. X-Men. Obatala is responsible for all children with deformities. The X-Men. Obatala is responsible for all children with unique gifts and deformities. Remember, the X-Men are considered quote-unquote freaks. Obatala is the father of all heads, and he is the father in particularly of children who have quote-unquote unique talents or deformities. Xavier is Obatala. Let's keep on going. Storm, the female energy that creates and sustains the cycles of life. Hurricanes, tornado, strong wind. Who is that? That is the Orisha Oya, the goddess mother of the wind, the creator of the cycles of change, the blesser of the courts of finance, the guardian of the cemeteries, and the leader of the Agungun ancestor order. They stole that. Let's keep on going. Thor and Superman. Thor and Superman are manifestations of Shango energy. Look at Thor. Thor's colors are what? Red and yellow. Thor's weapon is what? A double-sided axe. Thor always travels with the what? Thor travels with the lightning. Whenever you see a poster of Thor, you see the double-sided axe, you see the lightning, you see the red and gold uniform. Well, whose colors is red and gold? Shango. Who is the repository of masculine energy? Shango. Who has a double-sided axe? Shango. Whose element is thunder and lightning? Shango. Oh, these are all coincidences, right? There is no land called Nigeria. There is no language called Nigeria. There are no people called Nigerians. We are only deceiving ourselves. We are not Nigerian. Okay, where is Nigeria? Where is the land called Nigeria? What is the Nigerian language? We are nations that had been forced together to live in one pathetic country. So anybody who goes there today to say pray for Nigeria, that person is just deceiving himself, because the people who want to be that Nigeria had not sat down to agree if they want to be Nigeria. Ó ṣọ́ọ̀kì yín àbí? Bó ṣe ṣọ́ọ̀kì mi náà nìyẹn. Àwa wá ń kówó lọ ro Disney. Àwọn èèyàn ti ra tíkẹ́ẹ̀tì nísìn. My children are going to Disney. They're going Disney World. We got Disney World in France, in America. Àṣà àwọn òòṣà wa lọ transform sáwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Oh my God. Wọ́n gba original lọ́wọ́ àwa. Wọ́n gba original wá sí Europe. Àwa tí wàá lọ ń fowó wọ original. No. A ṣì lọ original. A kò make use of it ni. Original ṣì wà lọ́wọ́ wa. Àwọn wá duplicate original wa. No, àwa ṣì ní original lọ́wọ́. Torí pé èmi mọ̀ pé tá bá pe Ṣàngó lénìí, tá bá fún ní nǹkan tó ń jẹ, ó gbọ́dọ̀ dá wa lóhùn.
tá bá ní kó lọ bògún àmọ́ result tó ń jáde láre. But now àwa abandon gbogbo yẹn. Àwa lọ sí America, a lọ sí France, a lọ wo Disney. Àwọn kan wá ní ká má bọ olóyè Ìgbòho, but ẹ̀yin lè fowó láti lọ fi wo Disney. Ẹ lè mú owó yín jáde láti lọ fi wo Disney. Ìbẹ́gbọ́n tara ṣé kí n tún play padà? Ṣé ẹ ṣáà gbọ́n tó sọ? Ṣé gbogbo tó sọ yẹn ṣé irọ́ wà níbẹ̀? Christian ni mí o, but ẹ ń lọ sí Disney. Ẹ ń lọ wo Thor, ẹ ń lọ wo X-Men, ẹ ń wo kinní kan. Ṣàngó ní gbogbo kinní yẹn, èyí tó jẹ́ ọ̀yà ń bẹ̀, èyí tó jẹ́ kinní kan. But nígbà tí wọ́n ti sọ pé Ṣàngó lẹ́ ń lọ wò. Ṣé mọ̀ pé tí bá sọ pé ọdún Ṣàngó wà o, ẹ jẹ́ ká lọ wo Ṣàngó, gbogbo yín máa ta sẹ́yìn. Ẹ sọ pé irú ètò wo ni Koiki tún gbé wá ìkẹ́? Èmi ọmọ fadá kí wọ́n lọ wo Ṣàngó, Koiki kí ló tún ṣẹlẹ̀ báyìí ṣe bí Yorùbá. Wọ́n wá da gbogbo ẹ̀rú mọ́ wa lọ́wọ́. Wọ́n da every goddamn thing wọ́n da ẹ̀rú mọ́ wa lọ́wọ́. And that is the reason why we are sitting here, to remind us that we got to get the hell out of Nigeria right now. That country is holding us backwards. And if we do not get the hell out now, there will be more fire and danger waiting for us in the near future. And that future, 30 years from now, that future is already close next door to us. Future tá ń sọ yẹn, ó ti wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa báyìí. But if I just pull out together, we will start doing things miraculously. I don't know whether this video is still with me, but jẹ́ kí n wò náà. Okay, kò sí lọ́wọ́ mi mọ́, so màá delete ẹ̀. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. 1800 hours. That is 6 p.m. local time from London, and we are already 1 hour into the program. Mo kí gbogbo wa. Ẹ jẹ́ appreciate yín, kó má dàbí pé mo fojú pa yín rẹ́. Mo lọ bẹ́ẹ̀, màá bẹ̀rẹ̀ láti ibi tí comment yẹn ti dúró lórí YouTube. Bàbá wa Àbáyọ̀mí, mo kí yín sà. Ẹni àmì o, future is now. Mo kí Prince Roland. Ẹni good job, Koiki, it is well with you always. Ẹ ṣé gan ni sà. Prince is not a pet name. Mo lọ bẹ́ẹ̀, mo kí bàbá wa Oyèrónkẹ́ Ọláníyàn. Ẹni ẹ kúṣẹ́ takuntakun. Alálẹ̀ Yorùbá will give us victory. There's no doubt about that. Ojú ló ń kán ìbòjì, òun ń bọ̀ níbẹ̀. Bàbá mi Àbáyọ̀mí Elijah, wọ́n ní there is no land called Nigeria. But àwọn èèyàn sọ pé Ọlọ́run gan ló create. Bóyá ọ̀dọ̀ bàbá Adébóyè àbí Pastor Bákàrí ló ti gbọ́. But èmi mọ̀ pé àwọn wòlíì tó ń jáde tó ń sọ̀rọ̀, gbogbo wọn identify pé kò sí kankan tó ń jẹ́ Nàìjíríà. Mo máa kí ìyàwó Rachel Abọ́sẹ̀dé. Ẹni ẹ kú ètò ọ̀gbẹ́ni KOIKIMEDIA. Bẹ́ẹ̀ ni, ọ̀gbẹ́ni ni mí. Tó bá ń sọ̀rọ̀ mídíà, níbi tí ilé ayé délé ní, wọ́n máa kọ́ sí máa porúkọ tèmi náà pé KOIKIMEDIA yẹn òun náà gbìyànjú. Tí ní gbogbo orí iṣẹ́ tó yẹ kó fi máa ṣiṣẹ́ bí àwọn tìgbàlódé, àmọ́ níwọ̀nba kékeré tó ní, kódà ohun ẹ̀ ń jáde kó jẹ́ pé Sọ́tánà Sókótó wọ́n ń rìkọ́dẹ̀ lójoojúmọ́. Mo kí ìyá wa. Mo kí bàbá wa John Boko, wọ́n ní ẹ kú ètò Mr. Koiki, more wisdom. Ẹ̀yin náà lẹ́ ń fún wa ní power. Ẹ̀yin lẹ́ ń fún wa ní wisdom. Ẹ̀yin lẹ́ ń challenge wa pé Koiki tó bá tún máa padà dé lọ́la, tún fún wa ní nǹkan tó máa dùn mọ́ wa nínú. Ẹ má bínú ìyá wa Oyèrónkẹ́. Ẹ má bínú mà. Mo kí yín. Mo lọ bẹ́ẹ̀, mo sì ń lọ sọ́wọ́ òkè padà ni, mo sì ń bọ̀ nísàlẹ̀. Mo kí bàbá wa Olúbùkọ́lá Adélékè. Mo wá kí bàbá wa Àjàyí Olúwatósìn. Wọ́n ní in a great advance to you my beautiful daddy Olóyè Ògbówóṣà. Ẹni táwa rí ní sáà tiwa ni tàdẹ̀gbà fún àdẹ̀gbà yányán. Tó bá gbé ohun kan síta pé gbá báyìí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá àti north àti east, ìyẹn ni wọ́n ṣe ń gbàdúrà pé kó má ṣe pẹ̀lú wa mọ́. Elédùmarè dẹ̀ ní òun lòun bẹ pẹ̀lú ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bá ríran sí, òun gan ríran sí rẹ̀. Èyí tẹ̀ ń ríran sí, òun gan ríran sí rẹ̀. Àkọ́fẹ́ máa sọ pé báyìí kan lórí ni. Kẹ́ tó ríran sí Ìgbòho, òun gan ríran sí rẹ̀.
màá dúpẹ́ èyí tẹ̀ ń ríran àdúrà ní kẹ́ máa bá wa ṣe fún kò sí ẹ̀dá kan tó máa mú gbogbo ẹni tó bá wá ń gbàdúrà pé àwọn máa mú ọ̀la lẹ máa mú ẹ bá mi ṣàmì ẹ̀ mo kí bàbá mi òkìkí ọlá òkìkí lẹ́ẹ̀kan sí mo kí ìyá mi ọláníran mo kí yín mà Dennis Otto mo kí ẹ mo kí Mr. Michael mo kí yín sà mo kí Mr. Aziz Shakiru mo kí Mr. Peter Sunday Idris èèyàn ti Koiki Media mo kí ẹ Dash Mayor TV ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa mo kí Mr. Lateef Ìṣọ̀lá mo kí Uche Uchu ó ní no audio bí a láti iléeṣẹ́ tọ̀dọ̀ tẹ́lẹ̀ ò ti sí audio torí pé níbi tí àwọn èèyàn ti ń gbọ́ wa there was no problem with the audio I guess maybe your device Mr. Ganiu Adéwálé mo kí yín Mr. Ṣọlágbadé Nasifat mo kí yín mo kí Ọlákúnlé mo kí ẹ mo kí Bishop Adésínà mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí bàbá mi Wàsíù Táíwò mo wá sílẹ̀ mo kí bàbá wa Rotimi James ìyá mi Níkẹ́ mo kí yín mà mo kí ilé nǹkan sí òyà wa Oyèrónkẹ́ ẹ má bínú pé mo mix up orúkọ yẹn mo kí gbogbo èyí tẹ́ ń wò wá láti Canada mo wá sọ́dọ̀ bàbá wa Ọlá Àjàlá ẹni the political is being trying to change Nigerian name before mo kí ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi lórí Twitter space bàbá mi Bashir àtọmọ Yorùbá mo kí Mr. Adéhùnmí ẹ jẹ́ ń lo glasses mi kí n má strain ojú mi púpọ̀ Mr. Adéhùnmí Adénípẹ̀kun mo kí yín sà Adéwálé ní gbogbo Àlímọ̀ṣọ́ the biggest local government ní gbogbo Lagos state ẹ kó dá dúró kó máa run the country tiẹ̀ àmọ́ wọ́n kó mọ́ gbogbo Nàìjíríà tí yà ń jẹ gbogbo wa lẹ́nu mo kí yín o Mr. Ọláníyì Williams Olúwa bùkún mi Olúwa máa bùkúnlẹ̀ Yorùbá mo kí ọkọ ya Fọláyan òun máa ń bá mi cut gbogbo àwọn fídíò ẹni kéékèèké òun ló ń ṣiṣẹ́ yẹn mo ń sanwó fún un freelancer lásán ni mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí best suit best day mo kí bàbá wa Ọláoyè Bámidélé Martins bàbá mi Ọlámi Arówólò àmọ́ Arówólò ni bàbá mi ẹ̀gbọ́n mi Fẹ́mi Adéyẹmí àwọn máa ń tọ́jú Kóìkì dáadáa kódà ìrìn àjò kan tó ń rìn tí mo gbọ́dọ̀ sọ bí tó lọ wọ́n ná owó tó pọ̀ rẹpẹtẹ wọ́n tún padà sí bẹ́ẹ̀sì wọn owó lọ tó máa ná àmọ́ wọ́n kọ́kọ́ fàṣẹ yẹn pay as you go bí ẹ̀gbọ́n mi triple DRS àyùbá ṣe máa ń sọ òun lọ̀rọ̀ UK bó o ṣe ò jẹ tó bọ́ bá fún ẹ ní £1 láti líbà ẹ máa dúpẹ́ bọ́ bá fún ẹ ní $5 má sọ pé ṣèbí $20 lẹ́yìn máa fún mi ìwọ nìkan kọ́ ló fẹ́ fún lówó a ti ń pín owó yẹn sọ́nà mẹ́rin torí pé ebi ti wọ̀ nílẹ̀ Yorùbá báyìí ebi ń pa àwọn èèyàn wa kò dé ṣe gbogbo èèyàn la lè support mo kí bàbá wa Adéolú Patrick mo kí brother wa Igbo Queen ó ní why are Yoruba two-edged sword is bad governance in Nigeria benefiting Yoruba nítorí kan yẹn èmi ò gbọ́ yìnbó àṣírí ìkọ̀kọ̀ Elédùmarè mo kí ẹ mo wá lọ bẹ́ẹ̀ mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Twitter mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram mo kí yín o láàyò ẹnìkankan sílẹ̀ bàbá mi Babátúndé Olúwaṣeyì Great Yoruba Nation mo kí yín Crown Nikki ìyá dáadáa mo kí yín o ẹni tó gbà fún mi náà mo kí yín tó gbà kan ẹ gbà fún wa tó yẹ pé ẹ máa bẹ̀ wá ẹ máa apologize kò ń ṣe pé a fi ń dẹnu torí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ó máa sì dùn ẹlòmíì débi pé wàá regret pé ó yẹ kó ti invest sínú ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation bọ̀ lọ́kàn ara yín àbí wọ́n fi ń pawó ni wọ́n fi ń jẹun ni jẹun sókè kò jẹun sílẹ̀ mo kí bàbá mi Dáre Adéfìlà ìyá wa bàbá mi Adédoyin Adésínà mo kí Tóyìn Ibrahim mo kí gbogbo àwọn Lagos State Union tó ń bẹ ní UK and Ireland lẹ́gbọ́n mi tó ẹ̀dì ibẹ̀ nísìn tí màmá mi náà jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ kan mo kí gbogbo yín o Salaudeen Lukman mo kí yín bàbá wa Ọlá Àjàlá mo kí yín mo kí bàbá mi náà Àjàlá tó jẹ́ mẹ́ta tí mo ti rí wọn tí mo ti bá wọn sọ̀rọ̀ Olúwarewájú Ọlálékan ó ní good evening my dear brother kudos to you Yorubas all over the world are very proud of you what you doing for them for actualization of our sovereignty ẹ má tẹ̀ tí dúpẹ́ lọ́wọ́ mi àìtí débi kankan nígbà tá a bá débi tá à ń lọ in tó bá tọ́ tó bá yẹ òun ni kẹ́ ṣáà pé mi ẹ ṣáà máa make sure pé orúkọ mi ẹ má yọ kúrò nínú ìwé ìtàn lásọ ẹ má yọ orúkọ Kóìkì kúrò nínú ìwé ìtàn ìyẹn lèmi náà ṣe dúró gbogbo fídíò mi mo gbé sórí social media tí bá parí ẹ̀tàn báyìí mo ń download ẹ̀ gbogbo èyí tí mo ṣe níta 4 videos ni mo record níta lẹ́nìí gbogbo ẹ̀ ti wà download ẹ̀ tó bá di ọjọ́ iwájú gbogbo fídíò yẹn ni máa fún each person ní copy kankan láṣẹ Èdùmàrè ibi tí investment mi tó máa fi jẹ́ pé ẹ ní gbàgbé torí pé àmọ́ tó lè ṣẹlẹ̀ lọ́la ó ṣeé ṣe kí gbogbo social media kó wà wiped off
generation kan ni ẹ má rò pé Facebook máa wà for life ẹ má rò pé Twitter máa wà for life àwọn kan tí ń bẹ before then ó ṣeé ṣe kó yẹ pé the next generation a lè má lo Facebook mọ́ we don't know yet mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kíyà dáadáa Victoria Tona Ade mo kí yín o ọ̀rọ̀ yóò yé mi o bàbá wa Ajala ẹni the man is brainwashed by political and pastor mo fi pé arákùnrin tó ń sọ pé Ọlọ́run ló create Nàìjíríà ó máa ń gbọ́ bàbá Adébóyè dáadáa ni ṣe mọ̀ fáwọn nìkan lọ́lọ́ bàbá Adébóyè mo ní bàbá Adébóyè kí lọ́lọ́run fi ń wọ̀nyí ẹ jáde kẹ́ sọ fún wa eléyìí à ń pè yín ṣàkíyèsí ni Ọlọ́run fi nǹkan kan wọ̀nyí èmi mọ̀ pé Ọlọ́run ti ń fi nǹkan kan wọ̀nyí àmọ́ kí ló ń sọ fún yín nínú kọ̀rọ̀ nínú chamber yín tẹ́ bá dá wà tẹ́ ń bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ torí àwọn tó tó yín à ń gbóhùn wọn tó ń sọ̀rọ̀ léraléra tó ń sọ fún wa pé yes lóòótọ́ nǹkan kan ń bọ̀ lóòótọ́ nǹkan kan máa ṣẹlẹ̀ mo kí bàbá mi Rótìmí James mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí Saheed Ìtàn Ọlá mo wá kẹ́yìn tẹ́ ń bẹ lórí YouTube mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí i mo kí bàbá mi Ògúnọlá wọ́n ní Prophet Yinka Ògúnbádé from Abidjan RCI may the Lord strengthen Ìgbòho mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ nílùú Abidjan gbogbo bẹ̀rẹ̀ náà tó bá yá a sì máa tọ́ ẹ̀ bọ̀ ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ ṣiṣẹ́ débi tó yẹ kó dé náà mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí program ẹ̀yin tẹ́ dúró ti ìran yín àwọn èèyàn rò pé torí Koiki lẹ ṣe ń ṣe Yorùbá nation no èmi ò ṣe Yorùbá nation torí anybody pé torí ìran tèmi Ìgbòho tó dúró fún Yorùbá nation òun náà dúró torí ìran ẹ̀ ni tó bá lọ opportunity ó lè sọ pé òun ò ṣe mọ́ but ó náà òun máa ṣe Yorùbá nation torí pé òun believe in it mo kí bàbá wa Adédayọ̀ Abímbọ́lá Nurudeen Akínmọ̀yẹ̀dé mo kí bàbá wa Olúyẹmí Adams mo dà pé mo ti kí gbogbo wa for now ẹ jẹ́ ká move on with the program to lásìkò Idris Abímbọ́lá Olúwabùkọ́lá Adélékè mo kí ní Badagry mo kí gbogbo ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan tó ń ṣiṣẹ́ láti jẹ́ kí ìran Yorùbá kó bọ́ nínú ìdààmú tí British kó wa sí. We will get there, but it's not gonna come easy. No matter how tired we are, we must continue to push. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ ní different African countries. Ẹ̀yin tẹ́ wà l'African countries, ẹ̀yin fa sùúrùtù tó ju àwa tá wà ní Europe lọ. Owó UK lágbára gan, but tá bá ní ká wo iṣẹ́ tẹ̀yin ṣe ní Africa àti táwa ṣe ní bíbà, almost the same thing ni. But owó Africa kò kàn ní value ni nínú ẹ̀ náà lè máa ń send sílé ẹ imagine ẹni tó wà ní Libya ó ń support ẹni tó wà Nàìjíríà Libya ò ní government only God knows the last time tó ti ní government méjì ló ń ràn ní nínú Libya ìlú kan yet àwọn èèyàn ń ṣiṣẹ́ ní Libya wọ́n ń fowó ránṣẹ́ sílé láti fi tọ́jú aráalé ṣèbẹ́ ẹni tó wà ní Nàìjíríà ló yẹ kó send owó sẹ́ni tó wà ní Libya mo ń bọ̀ mo ì tí ì dé mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. I want to play this video because mo fẹ́ prepare ọ̀rọ̀ bàbá Akintoye àti ẹ̀mẹ́nubà lánàá so I want to touch on it today and then we'll discuss some other things and hopefully we'll have our good time láti fi ṣe program yìí but mo kí gbogbo wa pé ẹ jẹ́ ká máa báṣẹ́ lọ no problem brother mi Afọláyàn mo kí brother mi Ṣeun Lola one. Honestly, I commend your effort and dedication. It is not easy running a platform to persuade and enlighten people. Ìgbà tí yàn bá ní kó wá sí yunifásitì, ṣe mọ̀ fáwọn kan máa náà wọ̀n lọ. Ó yà ọjà lọ sí polytechnic, á náà wọ̀n lọ. Tàbá ló yá wá lọ kọ́ṣẹ́ lọ́dọ̀ bàbá Fàlí ní phase 2 tó ń ṣe mechanic. Á náà wọ̀n lè kọ́ṣẹ́. Ẹmọ tó máa end up sí àdàgbèrò sójú títì. Ó yà tẹ̀mí mọ́lẹ̀ kí n kọjá. Àfi jẹ́ kí ìran Yorùbá máa ṣe tẹ̀mí mọ́lẹ̀ kí n kọjá. Gbogbo wa lọ́lọ́run fún ní brain láti lè fi ṣiṣẹ́ láti lè fi jọrọ̀ ilẹ̀ Yorùbá àmọ́ bó ṣe ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Nàìjíríà wọ́n paná gbogbo ẹ̀ deliberately ẹni bá sọ fún yín pé gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ ní South West wọ́n ń pè nílẹ̀ Yorùbá lẹ́nu is a deliberate wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ fẹ́ hold wa padà sẹ́yìn so that we can continue to struggle as people but bàbá kan wá dìde láàrin gbogbo wọn àwọn bàbá kan náà ibi wọ́n tẹ̀lé lẹ́yìn o bàbá ẹ̀ wá ní but it doesn't have to be like this because it wasn't like this during Awólọ́wọ́'s era why must we suffer látara àwọn olè tọ́jà but tí Tinubu náà tó bá rí ìjọba ẹ̀ ṣe tán délẹ̀ because I still doubt that Tinubu will complete his 4 years bí nǹkan ṣe ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí I doubt it pé ó máa parí 4 years yẹn
tó bá wá parí 4 years yẹn kò ní rí mi ṣe mọ́ torí pé ládùúrà táwa ń gbà ní pé kó má sí Nàìjíríà kó exist mọ́ before 2027 but èmi ò ní wá níbẹ̀ kí wọ́n sọ fún mi pé ẹ ní dìbò 2027 again torí pé mo mọ̀ pé ẹ máa dìbò yẹn àdúrà tá à ń gbà ní pé kí northern part of Nigeria ó da Nigeria fún wa since táwọ̀ fẹ́ dàrú mo kí Pastor mo kí Senior Evangelist John mo kí ẹ̀yin tẹ́ ń wọlé ẹ bá wa pín ètò yẹn mo kí ẹ̀yin sisters mi tẹ́ bá rò pé máa súrò àwa èmi tí ń wárú ọjọ́ báyìí ó ti pẹ́ so for me beauty ló jẹ́ so kò ní mi lára I am not complaining I will never come out and sọ pé hey Yorùbá nation ti sú mi o èmi tí ń wájọ́ ti máa ta sí gbogbo àwọn olè because èmi mọ̀ wọ́n dáadáa tó bá wá sí UK hardly ló máa fi fún ẹ ní £200 and that £200 owó tó lè pa within 2 days tó bá kódà àwọn iṣẹ́ kan wà tó bá paṣẹ́ yẹn dáadáa wàá pa £200 a day wàá kọ́ làágùn ni. So when some of you think that all these politicians are there for your own purpose, they are not there for your own purpose. They are there for their own purpose alone and for their own families. Ẹ wo Bangladesh ta ṣàlàyé lánàá tá bá wo gbogbo bí táwọn family tiẹ̀ wà nephew cousin ọmọ tiẹ̀ they are not in Bangladesh. So ọmọ tiẹ̀ so kí ló dé tó ọmọ prime minister ṣe sí nínú Bangladesh kó máa practice the law ó ṣe jẹ́ America ló ti practice the law. They are all criminals. So kò ń ṣe Nàìjíríà nìkan so don't be surprised. But Jonathan nígbà tó jẹun sókè tó yó tán mo ti rí super chat kan ti wọlé ẹja dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa tó fún wa ní super chat náà torí pé kọ́lé ìbá tó fún wa níjọ́ míì ó dẹ̀ jẹ́ ìyàwó ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun ọ̀nà ìṣẹ́gun ni wọ́n ní Koiki the gold standard for Yoruba self-determination movement ẹ̀ṣẹ́gun ni sà àdẹ̀kúṣẹ́ tèmi ẹ̀yin tẹ́ ṣe wà lẹ́nu iṣẹ́ àkìyàn èyí náà ṣe iṣẹ́ yẹn láàpọ̀ mo kí sísítà mi wà pẹ̀lú ẹ̀wà ó tójọ́ mẹ́ta mo rí wọn nínú broadcast mo ṣe lọ́sàn-án. Let's listen to how Jonathan after he has done his tenure ó wá ń rí wọn létí pé that country called Nigeria ẹ̀gbọ́n lẹ́nu ẹ̀ by that time àti prepare ọ̀rọ̀ tí bàbá Akintoye ìtọ́ni kákà fún wa àkà yẹn àwa wọnú ètò ní méjì mẹ́ta àwo gbogbo eré àtàlè lọ I might open the phone line at some point I will say but for now mo kí gbogbo wa pé ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa. Thinking about how we've been having this conversation about the unity of Nigeria. And I reflect back at some of the prominent statements made by some of our founding leaders. And I feel that probably this will help us to have a conversation on the Nigerian unity. I just brought four, not to bore you. First, and I quote, not my statement, Nigeria is not a nation. It's a mere geographical expression. There are no Nigerians in the same sense as there are English, Welsh, or French. The word Nigerian is merely a distinctive appellation to distinguish those who live within the boundaries of Nigeria from those who do not. This is accredited to Chief Obafemi Awolowo, the former Prime Minister of the Western region. The second one, and I quote, it is true that we politicians always delight in talking loosely about the unity of Nigeria. 60 years ago, there was no country called Nigeria. What is now Nigeria consisted of several large and small communities, all of which were different in their outlooks and beliefs. The advent of the British and that of Western education has not materially altered the situation, and the many and varied communities have not knit themselves into a composite unit. This is accredited to Sir Amadu Bello, former Premier of Northern Region. The third, and I quote, since 1914, the British government has been trying to make Nigeria into one country. But the Nigerian people themselves are historically different in their backgrounds, in their religious beliefs and customs,
and do not show themselves any sign of willingness to unite. The Nigerian unity is only a British intention for the country. Impediment to Yoruba development is the impediment to Odua development. Without Nigeria, we won't be where we are. 1962, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before France. We had radio before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. What are we restructuring? This country that is already shot to pieces? I don't think that's what we want. But they are always talking about giving Nigeria a chance. The patience of Yoruba with Nigeria has come to an end. Mo rí pé a máa edit topic yẹn later. A ti sọ̀rọ̀ nípa the corrupt public service. That was the week 9. A ti sọ̀rọ̀ ní pé we shall create a trustworthy and respectable judiciary. So week 12 ni à ń bá lọ, and that should be we shall craft the most appropriate constitution. Ìyẹn ni discussion tí à ń bá lọ nísìn. We shall craft the most appropriate constitution. So màá edit topic video yìí tí bá parí ẹ̀. So ẹ rí pé bàbá wa alàmì ìyẹn Professor ADEBANJI ọmọ Akintoye, the emeritus, wọ́n ní for the reason for us to survive, we must talk about constitution. Tá bá bẹ̀rẹ̀ sí gbẹ́nulé constitution Nigeria lẹ́nu, we will cry from now till tomorrow. But I don't want us to cry. Let us just assume that that constitution was not created because of us. It was created for a different reason. And that reason is not representing us today. So anybody tó bá sọ fún yín pé that constitution was created because of me and you, let us just tell them straight up, Muki Mr. Usman Wahab, that it is not for us. And we must literally let everybody know that the constitution that will represent us in the near future when we are having our own independent country will be a constitution that respects us, will be a constitution that would speak on our behalf. Because constitution tó ń lò ní Nigeria lẹ́nìí, known as the fraudulent 1999 constitution, I'm sure you know that it does not represent you and it does not speak for you. Kódà, àwọn tó represent wọn mọ́ra wọn, and me and you, we are not part of those people. And this is the reason why we must say it, that as we are looking forward to have our independent country very soon, no constitution will be drafted that would not represent àwa tá jẹ́ ìrànmọ́ Yorùbá. Ẹ má yẹ kẹ́ni kankan fúlù wa pé constitution tó ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ nínú Nàìjíríà, ìyẹn tí President Bola Ahmed Tinubu ń lò, bàbá tó lọ bá tó dọ̀bálẹ̀ fún yìí, wọ́n ń pè ní IBB, àwọn criminal tó ní kúrò lórí wheelchair tó wà tó máa fi jáde láyé. These are criminals, gangsters, military dictator only, that stole so much and is now living in a hilltop, whereas millions of Nigerians are suffering after he stole so much money. Tó pa Abiola látara pé ó fúlù MKO Abiola pé kó lọ contest, just like bó ṣe fúlù Tinubu torí pé Tinubu ò mọ̀ pé IBB, a mastermind behind the death of Delegiwa, the masterminder behind the whole wahala tí MKO pírẹ̀ sí torí pé òun fúnra rẹ̀ náà òun náà ní lọ́wọ́, ó dìsẹ́rù bí Bọ́lá Ahmed Tinubu ṣe ní lọ́wọ́. So when Yoruba people are thinking that the northerners tó ń pè ní Fúlàní láàrin wọn, they are your friends, I laugh. They are not our friends. Mo kí a great Yoruba nation. Mo ò mọ̀ wọ́n rí, àwọn náà mọ̀ wá rí.
Muki Yawa Adetutu Osinloye. And let us remember that IBB tí Tinubu ń dọ̀bálẹ̀ fún yìí, ó kàn fi Tinubu rẹ́rìn ni pé ó mọ game tá máa gbá fún ẹ lọ béèrè lọ́wọ́ Abiola. Kódà èmi mo sọ fún Abiola pé kó lọ dìbò because MK Abiola told us in multiple videos that òun béèrè lọ́wọ́ Ibrahim Badamasi Babangida pé are you sure you want me to contest for the election? Ó ní ṣé ìbáwọ̀rẹ̀ ni wá now go. So Tinubu rò pé òun mọ ayò ta, ó wá ń ta ayò yẹn lọ nísìn, ayò yẹn ti ha lọ́rùn. Ẹ má pìtì ẹ o, tó bá ya kó tètè padà. I would love Ooni of Ife to call him and tell him the truth and nothing but the truth. Bó bá hun kábíyèsí kó máa ṣètùtù fún Bọ́lá Ahmed Tinubu, ètùtù yàn nígbà. It's a waste of time because the blood of the innocent Nigerians are now crying for the proper dissolution of the country, not to keep the country anymore. Ooni ò lè ṣe ètùtù kankan tó lè hold Nàìjíríà mọ́. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá Adébóyè ò lè gbàdúrà kankan tí Nàìjíríà máa fi hold níbi tílẹ̀ ṣúdé. Ó lè má ṣẹlẹ̀ lọ́la yìí, bọ̀ pé Nàìjíríà ò ní dissolve ìwọ̀nba díẹ̀ ló kù. Ètùtù kan tó kù nísìn ni pé láti lè protect ilẹ̀ Yorùbá. Àdúrà kan tó kù ni pé kílẹ̀ Yorùbá kó má parun lójú wa. Lágbára Jésù Kristi, lágbára àwọn irúmọlẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá. So bí wọ́n bá ń ṣe àdúrà kankan fún Tinubu pé kí Nàìjíríà lè fi exist more, ìrọlọ́pàá, it will end up as Yugoslavia, and Yugoslavia was a blood that was flowing all over the place. Ẹni tí wọ́n sọ fún tó gbọ́ngbà yẹn ó padà kú sẹ́wọ̀n tó ń pè ní Milosevic. So the good news to the part is in our Orileede Yoruba. The topic we are treating this week is we shall craft the most appropriate constitution. Mo kí Mr. Razak Idowu Ọlálékan Ọ̀kẹ́, mo kí yín. Mo kí ní gbogbo Ìbàràpá East, Ìbàràpá West. Mo kí ní gbogbo 33 local government Ọ̀yọ́ state. Each of the local government and the LCDA káàkiri ilẹ̀ Yorùbá mo kí yín. Ìyá wa Ọlájírè Kókà mo kí yín o. Mo dẹ̀ kí ìyá wa Òjó. Mo kí gbogbo ẹ̀yin grandma. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa ní gbogbo ìgbà tá a bá ń ṣètò wa láti fẹ́ gbọ́ kí la fẹ́ sọ. Àtẹ̀yin tẹ́ ń béèrè pé ìta ti sọ ti tó, bẹ́ẹ̀ ni ó yẹ kó tó lóòótọ́. Àmọ́ nígbà tí èèyàn kan bá ṣe ń sọ pé Ọlọ́run ló create Nàìjíríà, ẹ̀rí pọ́rọ̀ yẹn kò tíì tó. We shall craft the most appropriate constitution. First of all, we shall give our country a most carefully designed constitution. A constitution that elevates our culture and impart pride to our national institutions. A constitution that enhances our enterprising character. A constitution geared to the greatest and the best in the success and the prosperity. Because the current Yoruba state plus the state of the Yoruba part of Kwara and Kogi and Delta state are in every way product of the worst years of Nigerians' corrupt life, most Yoruba people want them to be eliminated right away. Various Yoruba groups have therefore offered proposals of the details of the desired change. The following are proposals of a special meeting of the Yoruba leaders held in November 2022. Ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì bàbá wa, ìyá wa, ẹ̀gbọ́n mi, àbúrò mi, ọmọdé àgbàlagbà, ìyá mi fún mi Ọláhàn mo kí yín mà. Mo lọ kí ìyá wa grandma Jọkẹ́ Bọ́dúnrin. Mo kí gbogbo yín pé ẹ káàbọ̀ bàbá wa Adéwálé. You don't have to believe in Yoruba nation, but your Nigeria that you believe in is dead, and we will make sure that the oxygen tó kù lára ẹ̀ a máa yọ kúrò so that we can bury it and we can live a very peaceful and harmony and well-respected life with a constitution that will protect and defend us regardless of wherever we are around the world. Ibikíbi tó bá ń wà tá bá wà lágbàáyé, in the near future, a Yoruba government must represent us without nothing less. The Nigeria today will not represent you.
a sì máa wá sórí social media láti bẹ Àbíkẹ́ Dábírí pé problem wà ní Libya, wọ́n ti mú yàn nìkan ní Egypt, wọ́n ti mú yàn kan ní Cairo. Even if they have committed a crime, it is the responsibility of the government to go there and represent them. Reason tẹ́ ṣe ní embassy káàkiri gbogbo àgbáyé nìyẹn. Not for them to sit and then we'll have to come on the social media to plead. So these are proposals. They are not a full constitution. So don't get hyped up quickly when you are listening to these, because we know what it takes. Atiwa too, a little bit. Constitution no. This is just a proposal. Everybody will be told and be given a slip of how you want the constitution to work for you and your family, and you can also be part of that constitution. Kò ṣe tí IBB tí ó kọ tó gbé fún wa tó bẹ̀rẹ̀ sí máa tó Maradona gbogbo wa, which is known as the fraudulent 1999 constitution tó gbélé Jagaba yín lọ́wọ́ tó ní kó lọ máa fi ṣe country, and yet òun náà mọ̀ pé constitution yẹn kò lè ṣe nothing, but ó padà gbà látara selfish interest ti ẹnìkan kò ro ti àwa over millions of Yoruba people táwa lágbàáyé. And don't think you love Tinubu more than us, okay? Mo sọ lánàá, mo ní orí ẹ̀ lọ máa gbé padà wá sí South West tó o bá careful. Ẹ bèrè lọ́wọ́ àwọn tó ṣẹlẹ̀ sí ní tẹ́lẹ̀ tó ń pè ní àwọn ọmọ ẹnkẹ Abíọ́lá, bàbá wọn padà lọ kò padà dé. Àbújá kan náà lọ pa bàbá ẹ̀ sí, ìyẹn àwọn tó jọ ọmọ ẹnkẹ wá máa sọ fún yín pé Àbújá tí Tinubu wà náà lọ pa bàbá wọn sí. So ẹ má rò pé wọ́n lè pa Tinubu. They will kill him if he is not careful. Mo ti sọ fún yín, sọ fún Ṣèyí Tinubu pé wá pa bàbá ẹ̀ s'Àbújá. Àwọn tó fẹ́ pa bàbá ẹ̀ wà tí wọ́n ń wò báyìí, and they've already started. Lọ wo program tí mo ṣe lánàá. The following proposal of a special meeting of the Yoruba leaders was held in November 2022. Mo kí bàbá wa Gbàdàmọ́sí Akínọlá. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ wọlé o lórí Twitter space. Mo fojú pa ẹnìkankan rẹ́ lórí Instagram. Mo kí yín bẹ̀ ṣe ń wọlé lọ́tùn lósì. Number 1, that since our Yoruba language shall be the language of our new country. Ṣé kò tẹ̀ jẹ́ kí yẹn máa jẹ́ kí dùnú fún ẹ? Òyìnbó náà nísìn, ìbí náà katakata ni. Tàbá kọ náà kótókótó ni. Àwọn tó gbọ́ náà kí ló fi ṣe? Ẹ lọ bèrè lọ gbogbo àwọn professor olè. We see them during election. Ṣé professor làwọn yẹn náà? Wọ́n dẹ̀ náwọn yẹn ní PhD. How politicians has manipulated them. Bí Tinubu bó ṣe fowó tó ra gbogbo wọn tán délẹ̀. Gbogbo wọn wá lè sọ̀rọ̀. So kí ló dé tá àkókò padà? Èmi náà prefer pé kí ṣe lọ kọ́ Yorùbá language dáadáa ní ṣáká. Kò sí education tó kéré. Èèyàn máa ìlú tó bá fẹ́ lọ gbé ní Germany ó máa kọ́ èdè ni. So ẹ má rò pé a dàgbà láti lọ kọ́ èdè Yorùbá. Ẹni tó bá ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ surplus àti surplus ló máa jẹ́ fúnra ẹ̀yin, torí pé ẹ̀yin máa tètè ríṣẹ́ ju àwa gan lọ báyìí. Torí irú àwa nísìn tó bá sọ pé iṣẹ́ yìí o wọ́n máa san 60,000 owó ilẹ̀ Yorùbá o, àmọ́ o gbọ́dọ̀ gbọ́ Yorùbá o dẹ̀ lè kọ́. Irú àwa tá a lè kọ́ báyìí à ní lè apply fún. That is the reason why tí máa sáré lọ kọ́ Yorùbá language, torí pé èmi náà fẹ́ wáṣẹ́ 60,000 owó ilẹ̀ Yorùbá. A dẹ̀ máa kọ́kọ́ make sure pé ẹ̀yin tẹ́ ń jà nísìn pẹ̀lú àwọn ẹ̀yà tó kù kí lẹ̀ ń jà fún. A máa kọ́kọ́ make sure pé kó tó lọ gbé foreigner kankan wá sínú ìlú wa, o kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ make sure pé company tó fẹ́ wá register sílẹ̀ Yorùbá under that constitution á sọ fún ẹ pé director ilẹ̀ Yorùbá ló ti máa mú. Òun ṣe ti Dangote ṣẹlẹ̀ ọmọ India kan wá tó ń direct Dangote refinery. A dẹ̀ sọ pé ní PhD ẹlẹ́yìn tẹ kàwé ẹ̀rí ó yẹ kójú ti gbogbo yín. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o. That since our Yoruba language shall be the language of our new country, Orileede Yoruba, therefore tertiary unit that will be called provinces or district or local government in English language shall instead be called ìpínlẹ̀ or ìbílẹ̀. So kò ní sí pé a máa ní Oṣòdì local government, no. Ìpínlẹ̀ Oṣòdì, ìbílẹ̀ Oṣòdì, èdè Yorùbá la máa fi pè é. Kò sí kankan tó ń jẹ́ English mọ́. Ó jẹ́ kí inú wọn máa dùn náà. Ṣé dádì ẹ ló ní English language? Ṣé mọ́mì mi ló ní English language?
Mo ń bi yín ni o. Èmi ní ṣé dádì ẹ ló ní, ṣé mọ́mì tèmi ló ní English language. English language náà kọ́ ló fi jí gbogbo owó. Tán mú gbowó. Ẹlòmíì ò tẹ̀ mọ́ figure. A kò máa ń gbọ́ figure. Abacha nìkan gbé $5 billion kúrò nínú Nàìjíríà. Do you know what that transformed to? Tọ́ba ní kán bẹ̀rẹ̀ sí ṣe breakdown ẹ̀ ní èdè English náà. Wọ́n fi English wọ́n fi kó wa lómi ọbẹ̀. Wọ́n fi English wọ́n fi gba gbogbo nǹkan lọ́wọ́ wa. And yet, àwa ń sọ nísìnyí pé tá a bá gba country wa, èdè wa la máa sọ, ní tí constitution sọ nìyẹn. Wọ́n ní no, a fẹ́ wà nínú ibi English country. Ṣé Northerners English ló ń sọ? Ṣé tó bá dé North, ṣé English ló bá wọn sọ? Ṣé wọ́n máa ń dẹ náà nínú English? Tó bá sọ pé good afternoon, ṣé good afternoon náà làwọn náà máa sọ? Àbí wọ́n máa sọ èdè wọn? Àwa Yorùbá nìkan la bàjẹ́. Àwa Yorùbá nìkan la keep English. Wà á lọ sí bank, àgbàlagbà tó gbọ́ English, wà á máa fi English bá sọ̀rọ̀. Á ṣẹ̀ máa wá translator nílẹ̀ Yorùbá. Nílẹ̀ Yorùbá láìsí ní foreign country. Mo kí àwa Debbie Dare. The major purposes of the ìpínlẹ̀ structuring as replacement for the Nigerian state is that each ìpínlẹ̀ shall be designed constitutionally and economically to be dynamic center of progress, enterprise and prosperity. Nǹkan mẹ́ta ló kó papọ̀. Ó kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ wà dynamic. Ó kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ wà, kí ni mo sọ? Dynamic. Kí ni wọ́n ń pè ní dynamic ní èdè òyìnbó? Tá bá ní ká lọ gbọ́, ká lọ wo English dictionary. Kódà bí ṣe ń type ẹ̀, etí Google fi dá nìyẹn. Kí ni meaning dynamic? Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Ẹgbọ́n wọlé share button. Tá bá sọ pé dynamic of a process or system characterized by constant change, active or progress. Kò sí change kankan nínú Nàìjíríà láti 1960. Ó dá dúró ni. Ìyẹn lẹ ṣe máa wọ suit tó ti gbó lára. Even though pé boss corner lè ra suit yẹn. Ìyẹn ni ẹ fi ń sọ pé ebi ń pa yín lénìí. Instead ká sọ pé à ń wá dynamic center. Wọ́n ní Lagos Center of Excellence. Bẹ́ẹ̀ wọ́n gba $100 million lọ́wọ́ Dangote. Pẹ̀lú ẹ̀ náà, àrí excellence center kankan. Ṣègbó yẹ kó da owó yẹn padà sínú Lagos State. Kẹ́ni 24 hours constant electricity. Kẹ́ni good road, pipe-borne water and good security. All we have seen is that many mess. Tó bá wo petrol station tó jó ní Ìkẹjà, UK ni mo wà ní tó ń lọ Nàìjíríà làwa náà mọ̀. Wàá sunkún fábíàmọ́, èmi ò lè ṣe ẹ̀ fún yín, but ẹ bá lọ sórí Twitter ẹ bá níbẹ̀, ẹ bá dé orí Twitter ẹ rí níbẹ̀. Arákùnrin tó ń jó, iná ló ń jó lára, kódà ẹkún agùn ẹ̀, wàá sunkún abíàmọ́. Èyí lè ṣẹlẹ̀ ẹ lọ mọ kí ẹ brọ́dà mi Yẹmí Fátókí káàbọ̀ sórí ètò wa Justin Reason. Mo kí ẹ lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀yin mọ́mì mi, ẹ̀yin dáàdì mi, Mr. Adesina Ọbalóhùn mo kí gbogbo ọba ilẹ̀ Yorùbá o, Yorùbá níyì mo kí ẹ. Tẹ bá lọ wo fídíò yẹn lénìí, ẹni tó bá ti rí fídíò yẹn má tẹ gbàdúrà kó fẹ́ wò ó. Tó bá ti wo fídíò yẹn tó bá ní human sympathy, kódà bó jẹ́ ọmọ Ìgbò ló ń jóná yẹn, ó jẹ́ ọmọ Yorùbá náà ni, ó jẹ́ ọmọ Haúsá náà ni, it does not matter. No emergency services in center of excellence. Ṣé country nìyẹn? You will cry because many of you do not understand what it is called a country. Wọ́n ní it will be progress. Tá bá sọ pé nǹkan progress, ǹjẹ́ Nàìjíríà wà progressive? Kí ni meaning? Progress. Forward, movement towards a destination. Ǹjẹ́ Nàìjíríà lè gbé wa dé destination tá fẹ́? Ìwọ náà bá mi kọ sínú comment section. Do you think that the country presently right now, known as Nigeria, whether it is, we are not saying that Tinubu destroyed Nigeria. I will be very stupid to tell you that. Kò sí tó kàn mí pé Tinubu destroyed Nigeria. Àní Nigeria ò gbádùn from the day that British put it together in a fraudulent way. Ìyẹn lèmi sọ. But Tinubu ló lọ gbé Buhari wá tó ṣèjọba lé wa lórí for 8 years. Tó wá destroy ẹ̀ tí gbogbo wọn dẹ̀ mọ̀. Tinubu náà dẹ̀ mọ̀ bí àròlé tẹ́ntẹ́n ṣe sọ lọ́sàn-án lórí program ẹ̀ tó ṣe tí mo ti wò. Kí ló wá dé tó padà lọ síbẹ̀? Ó fẹ́ change ẹ̀. Ṣé bàbá bẹ́ẹ̀ rí change rí? Ẹ jẹ́ kí n tẹ́kì kọ́ tó ń bọ̀ yìí. Mo ń padà bọ̀. Ẹ̀yin èèyàn wa, ẹ máa gbẹ́lẹ̀ lọ. That's all. But there seems to be some confusion in Yoruba land.
I see that maybe perhaps the generality of the people do not feel as passionate about self-determination. And secondly, there is all kinds of positions. Afenifere is talking about restructuring. You are talking about self-determination. You don't know this. You don't know the nature of the Yoruba society. You don't. Most of the young people, and they are the majority in Yoruba land, want the self-determination of their Yoruba nation. That's the truth of the matter. That's what is keeping the movement going. And they are also doing so in the diaspora. Yoruba young men and women all over the world want their own country, separate from Nigeria. You cannot deny that. No matter how much you want to pander to the government, you cannot deny that. But that's the truth. But anyway, the important thing, however, and I'm surprised that you are not talking about that, is that the Yoruba people who are fighting for self-determination are telling the world and telling themselves that they will do it only peacefully. We are Yoruba. We know our status in the world. We know our status in the black world. We do not want to destroy the peace of Nigeria, and we do not want to bring difficulty into the lives of any other group in Nigeria. But we want to get out of Nigeria. That's it. Well, Prof, you were a strong member. And you're not talking about that. You are asking me questions. You are asking me questions as if what Onitiri did has the support of the majority of Yoruba people who want self-determination. It is not true. Well, Prof, she has a small minority of a section that is ready to do illegalities. A year ago, they went and attacked a radio station in Ibadan, and so on. Now this year, they are attacking the entire government of Ibadan, and so on. No, but we have never sent anybody to go and do that, and we do not support it or encourage it. Prof, and we think it is criminal. Prof, Welcome back. Video Yonshe, new video. So I'm sure we've listened to it. I had a very important call that need to be picked up, and that's the reason why we had that. Moki brother mi Femi Adeyemi lẹ́ẹ̀kan sí. Anybody video tí mò ń sọ yìí, kódà ìkúnlẹ̀ abiyamọ amú ẹ. Moki brother mi o, ẹ̀gbọ́n mi Dizima 123. Moki Yawa Grace Elushoto. Tẹ́ bá share program yìí ni àwọn èèyàn máa mọ̀ pa wà lórí ètò. Àgbà any call wọlé nísìn, and I don't want to be disturbed or any request. So you can send the request. I will not bring you in, so it doesn't matter how much time you have that request in. This is for you to listen. When I'm ready, I can let everybody come in. Okay, brother, me, Tony Ages. If you're new to this platform you man shake me gon. So if you're not comfortable with curse, you don't have to listen to me. But if you're comfortable with cursing sometimes, but you can just not comfortable with it, and you still want to listen, because you know that this is a platform that is speaking the truth, and only the truth that will take us out of Nigeria. So let's go back. Our Lord progress. I'm asking the question. Moki brother mi afa follow show nyoda. Moki bubu àwọn afa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akupale mo jimo la abawalaye afiwasaye lọ. Mo béèrè pé ǹjẹ́ Nigeria wà progressive? Àwa lọ sínú dictionary, a lọ wá meaning ní progress. Mo kí àwọn tèmi lórí MixLR. Àwọn mẹ́jọ ló ń gbọ́ mi níbẹ̀. Ìwọ náà lè máa béèrè pé Koiki níbo ló ti ń gbọ́ ẹ. It's just a link that you can be able to listen. And by listening, you are saving your MB. Kò ń ja data púpọ̀. But tó bá jẹ́ pé o prefer kó fi máa rójú mi àti gbogbo tá à ń show, that's if we're using the software. You can sit wherever you are and comfortable with it. Ogunmola Abiodun ni, is Oni different from Tinubu ni bàbá mi, White Lion? Well, Oni is a king. In as much as I don't want to call Oni all kind of names, no. But mo ń sọ fún bàbá wa Ọ̀jájá pé kó pe Tinubu sí order tó padà wá sílé.
kó má jẹ́ pé orí Tinubu ló máa gbé padà wá sí Southwest. The body of MK Abiola was brought back to us, and life continued. So, but the only difference this time is that if Tinubu head is brought back, Nigeria will still dissolve. So, kí ló fẹ́ kó forí tiẹ̀ kó gbé lọ sọ́hùn àbí kó yọrí ẹ̀ lọ́hùn? What is he going to gain in that contraction? Tó ń pè ní Nigeria. He has nothing to gain. Let him leave Nigeria right now and return back to Yoruba land and leave Abuja for them. There's so much opportunity in Yoruba land, but nítorí ìjẹkújẹ tó ń wá wọ̀ ní gbọ́. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa lẹ́ẹ̀kan sí lórí Mixlr. Alao Baba ní, please share the video of the white guy that says they need to apologize. Okay, I'll put that back again. Àti share, but màá gbé sórí timeline mi ní gbogbo platform in just about a few minutes. Mo kí Akin Games o, ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa níbikíbi tẹ́ ti ń gbọ́ wa ní gbogbo àgbáyé. Ètò iná ń pè ní ètò gbà kí n gbà. Ẹ má bínú pé kí ni mí nìyẹn o. Mo kàn fọ́ọ̀mù yẹn náà ni. Yorùbá tèmi anywhere mo lè tí sí. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Mo kí àmì Comfort Ológunjà. Ẹ bá ń kí àǹtí náà. Ọba Elédùmarè Abawa dúró tì. Wọ́n ní because Tinubu is a fool. He love power of presidency. Èmi ló kàn believing in one Nigeria. Mo kí àwa Victoria Ṣóyẹmí. Àwọn silent listeners wa kọ̀ọ̀kan tí ń reach out sí mi. Wọ́n ní Koiki àwọn gbọ́ gbogbo program tẹ́ni ẹ fẹ́ ṣe ní October. Àwọn máa support yín. Àwọn dẹ̀ máa ṣe kí ni àwọn máa support media tiẹ̀ náà. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Èmi kọ́ lẹ̀ ń ṣe fún ọ. Ẹ kàn ń ṣe nítorí ìfẹ́ tí ẹ ní sí ìran yín. Many of you have paid to different charities for decades. So even pé ẹ tẹ̀ gbọ́ pé wọ́n sọ̀rọ̀ Yorùbá níbì kan. Wọ́n sọ dáadáa wọ́n sọ dáadáa. Ẹ̀yin ò ṣe dá sí. Wọ́n kówó jẹ níbẹ̀ wọ́n kówó jẹ. Ẹ̀yin mọ iye owó tó ń kó jẹ láwọn charity tẹ̀ ń dáwó sí. So ẹ má jẹ́ kí yẹn kó jẹ́ reason tí ẹ ṣe fẹ́ dá sọ̀rọ̀ Yorùbá nation, especially ẹ̀yin tí Ọlọ́run bùkún fún dáadáa tí ẹ dẹ̀ mọ̀ pé ẹ lè ṣe. Mo kí ìyá bàbá wa ìyá mi Alájà Khalifa Àràfá Ajímidé. Wọ́n náà wọ́n kí mi o, ìbí náà kí yín màmá. Mo kí yín grandma, ẹ ṣé gan ni. Ifá òní, wọ́n ní Tinubu is not our problem. He is doing his part towards the freedom of Yoruba race. So you people want to be slave in Nigeria enterprise before independence. We still need to have our future in Nigeria enterprise. Ó dá, mo rò pé number one, Ifá òní kọ́ lorúkọ yín. So number one, I don't believe you are a Yoruba man, and neither do I believe in you. Gbogbo tẹ́ ń sọ yìí, jágbajàgba ni. If you are a true Yoruba man, I need to see your proper face. I need to also know your full name. Ọláyọmí Koiki lèmi ń jẹ́. So ọmọ Ìjẹ̀bú Òde. So ẹ má wá forúkọ Fúlàní kẹ wá máa fi endorse Tinubu ní bíbá. So gbogbo tẹ́ ń sọ yẹn, gbogbo ẹ̀ náà ojú gbogbo ló máa já sí. You have your right to your comment, but pé ká wà enterprise nínú Nàìjíríà. So Tinubu nísìn òun ló máa gbà yín sílẹ̀. Ẹnu ẹ̀ ní gbogbo àjọ wà. Èmi sọ pé wọ́n pa MK Abiola. Tinubu ò ń ṣẹni tí wọ́n lè pa náà. Tó bá dẹ̀ pa, wọ́n pa pé náà nìyẹn. Kò sí nǹkan tá a lè ṣe sí. We told MK Abiola, wọ́n sọ fún MK pé kó wá jẹ UN General Secretary. Ó ní Nigerian president lòun fẹ́ ṣe. At the end of the day, he died. Bọ́ọ̀dì ẹ̀ lọ gbé padà wá sékòó. Mo kí àwa Dúpẹ́ Agboola ní ọ̀kọ̀ọ̀kan máa pe program nísìn. Ẹ má distract wa. Ẹ jẹ́ ká padà sórí Dynamic Center of Progress, Enterprise and Prosperity. Ǹjẹ́ prosperity wà? Mo kí àwa Margaret Ìbíjọkẹ́. Nigeria will never progress, okay? Ǹjẹ́ a lè sọ pé Nigeria wà enterprise? A máa ń gbọ́ nǹkan kan nígbà kan. Tá bá gbé business kan wá sí Nigeria, a máa ṣoríire nínú ẹ̀. Tá bá dá iléeṣẹ́ kan sílẹ̀, tá bá wá kọ́lé. Ǹjẹ́ a lè sọ pé láti ìgbà tí wọ́n ti ń ṣe democracy ní 1999, have we really seen any enterprise in that Southwest? How many business ni wọ́n operate láti 1999 tó dẹ̀ ṣì ń exist títí dìsìn nínú Southwest? Ká má tẹ̀ lọ sí gbogbo Nàìjíríà. Business mélòó ni wọ́n dá iléeṣẹ́ sílẹ̀ ní 1999 tó dẹ̀ ṣì ń exist títí dìsìn? Mo kí ìyàwó Deborah. Wọ́n ní kò sí. Okay. So ìyẹn kan ṣe wá ń sọ pé Tinubu máa fún wa ní enterprise. Like I said, many people are living in denial, and until the death tó bá gbórí Tinubu wá fún yín, they máa tó understand. Ẹ rò pé àwọn náà ti ń ṣeré pẹ̀lú nǹkan tó ń bá yín fà lọ́wọ́lọ́wọ́. Wọ́n ṣe mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni, dúdú ni, funfun ni,
òyìnbó ni ọkùnrin ni ó kúrò ga ni ẹ tí mọ̀ ṣé flag lọ sì yọ fún yín ẹ jẹ́ káwọn àwọn tá à ń rí tó ń kó flag yẹn ẹ jẹ́ kó kó bọ́ síta ibi tẹ́ ti máa mọ̀ pé kékeré ni táwọn sọ yìí gbogbo àwọn tá à ń rí tó ń kó flag yẹn ẹ kàn imagine pé ìbọn lọ́kọ́ síta within the next couple of weeks ẹ rò pé gbogbo ìbọn tó ń lòdù wọlé láti border tó wà porous ṣe fi pé wọ́n ń guide border tiwọn sí Niger ṣèbí bẹ́ẹ̀ náà lọ́tí lẹ́ẹ̀dí mọ́ àwa many of you continue to live in denial mo ní wọ́n fẹ́ bá Tinubu ja ogun ibẹ̀ kan ni mo fẹ́ lò lálẹ́ yìí ẹ lọ gbọ́ èyí tí mo ṣe lánàá. The following shall be the list of ìpínlẹ̀ carved constitutionally out of the current Nigerian state. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ra wa dáadáa o. All these are still proposal. Ẹ yẹ kí n try láti fún wa ní ibi tí mò ń kà lọ ní iwájú bíbá so that bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń kà kẹ́yìn náà kọ́ lè máa rí níwájú screen yìí. That's the beauty of technology. Èmi láìkì kí nǹkan kó wà lọ́wọ́ kí n máa fílẹ̀ but àwọn kan láìkọ́ máa rí lórí screen. Wọ́n dẹ̀ máa ní Koiki gbogbo tó ń kà ó yàtọ̀ sí tó wà níwájú screen ẹ̀ náà. Kò dá bẹ́ẹ̀ so jẹ́ kí n fún yín ní ibi tí mò ń kà gangan so that ẹ̀yin náà lè ní iwájú yín. So òun ni ó bẹ̀rẹ̀ láti number 12 yẹn. We shall craft the most appropriate constitution. So mo ti kà á dé a ti lọ sí number 3 which is the following. So ibi tí mo highlight yìí ibẹ̀ ni mò ń kà lọ nísìn mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o ẹ túbọ̀ máa bá wa pín ètò náà Simple Rahim mo kí yín o ẹ káàbọ̀ lórí ìkànnì wa mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko o. Wọ́n ní àwọn bó ṣe máa yọ ìpínlẹ̀ yẹn ní gbogbo state kọ̀ọ̀kan pẹ̀lú the present situation of Nigeria nísìn bó ṣe máa jáde òun ni mo fẹ́ kà síta yìí. Wọ́n ní ìyẹn Ondo state wọ́n máa yọ ìpínlẹ̀ 4 kúrò lára ẹ̀ tó máa pè ní Etido tó ń pè ní the consistent of Ìkálẹ̀ Ìlàjẹ àti Ẹ̀ṣẹ̀ Odò ẹ má bínú tí pronunciation yẹn tí kò bá lọ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá ara problem tí òyìnbó dá sílẹ̀ sí wa lọ́rùn nìyẹn. Dizzy máa ń sọ pé Yorùbá self-determination ó jẹ́ kó jẹ́ blessing to the world by innovation, creativity, entrepreneurship. Mo fẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe business mo fẹ́ kó lè fún mi ní bákòdì iṣẹ́ tó fẹ́ gbélé mi lọ́wọ́ tí máa bẹ́ẹ̀ tà ní London. Kò ń ṣègbà tó bá dé bíbá ni màá máa béèrè pé kí ló ṣẹlẹ̀ sí pákéjì yẹn ó jẹ́ kó lè pákéjì kan fún mi láti ilẹ̀ Yorùbá kí n dẹ̀ track ẹ̀ títí tó máa fi dé bíbá kí nǹkan kan má dẹ̀ ṣe. Kò ń ṣe èyí tí máa send ẹrù sí ẹ sílé tí custom máa ja bíbà kan já anything and at the end of the day kò ní níṣẹ́ kankan tó máa ṣe. Mo kí bára àwa Ọlá Àjàlá wọ́n ní there is a lot of churches company ẹ má ẹ̀ka attack church ẹ jẹ́ ká focus lórí program tá à ń ṣe ṣe rí church mọ́ṣáláṣí kò sí bó ṣe fẹ́ kúrò láàrin wa ìṣẹ̀ṣe kò sí bó ṣe fẹ́ kúrò láàrin wa kákọ̀ educate àwọn èèyàn tó ń lọ sí church yẹn pé ọ̀rọ̀ church kọ́ là ń bá jà mọ́ṣáláṣí kọ́ là ń bá jà òmìnira táwọn ọmọ Yorùbá politician àtàwọn kọ̀ọ̀kan tó fẹ́ jẹ́ ká gbà òun là ń jà nítorí ẹ̀ but a bá ń bẹ̀rẹ̀ sí attack church ṣe ló máa dàbí àtẹ́ pé àwa Yorùbá nation campaigners church là fẹ́ràn so tá a bá délẹ̀ Yorùbá bí a máa ti church sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ẹ lè yọ church kúrò nílẹ̀ Yorùbá o ẹ lè yọ mọ́ṣáláṣí kúrò. It will be a guided institution by the country constitution. UK ni mò ń gbé bí ṣe wà yìí mo gbọ́dọ̀ attack church mo gbọ́dọ̀ attack mọ́ṣáláṣí mo gbọ́dọ̀ attack Hindu Buddhist kódà atheist. That is the way the system runs. So kí ló dé tí mo ṣe fẹ́ wá attack church? A kàn ń pe àwọn church ṣàkíyèsí tí bá ń pe bàbá Adébóyè kò jẹ́ pé mò ń attack wọn mò ń pe àkíyèsí wọn ni pé kí ni Ọlọ́run fi ń ràn wọ́n torí a mọ̀ pé Ọlọ́run fi kankan wọ̀n wọ́n tó ì tí sọ fún wa. So I know you all have the right to comment but ẹ jẹ́ ká wà very careful when it comes to this attacking the church and the mosque. Lóòótọ́ ṣèbí ńgbà tá a bá busy tá à ń wà innovative ìwọ kọ́ ló máa sọ fẹ́ni tó máa jẹ́ kí adílẹ̀ Yorùbá nígbà tí ọmọ Yorùbá bá mọ̀ pé tóun bá lọ ṣe bí gbogbo ilẹ̀ rí fídíò tí mo ṣe lénìí nígbà tí mo lọ sí Allenby Volkswagen ṣèbí gbogbo ilẹ̀ rí nígbà tó bá mọ̀ pé o lè gun brand new car tó dẹ̀ mọ̀ pé kó tó lè gun brand new car yẹn o gbọ́dọ̀ níṣẹ́ lọ́wọ́ tá a máa fi lè recognize ẹ pé company kò gbé mọ́tò fún ẹ kó wá sanwó díẹ̀díẹ̀. Ọ̀rọ̀ church kò sẹ́ni tó máa ìwọ̀nba ló máa lọ sí church
ìwọ̀nba ni ìwọ̀nba ló máa lọ sí church. So mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí o. So now a ti sọ ti Ondo State wọ́n máa pín sí ọ̀nà mẹ́rin tó ń pè ní Etido consisting of Ìkálẹ̀, Ìlàjẹ àti Ẹsẹ̀ Odò. Then Ondo consisting of Ìdànrè àti Ondo. Then Àkúrẹ́ consisting of Àkúrẹ́ àti Ìfẹ́doré. Then Àkókò Ọ̀wọ̀ so di mẹ́rin bẹ́ẹ̀ yẹn. Then ní Ogun State náà wọ́n máa reconfigure into 4 ìpínlẹ̀ namely Ìjẹ̀bú, Rẹ́mọ, Ẹ̀gbá àti Yewa. Ẹ gbọ́ wa dáadáa. This is just a proposal, nothing guarantee in tankai so that kò máa wà hype out quickly pé so màá wá lọ wà lábẹ́ because ìyẹn ló máa fẹ́ mú kan tí kò necessary wá. Ọ̀yọ́ State will be reconfigured into 4 ìpínlẹ̀ namely Ọ̀yọ́ and Ògbómọ̀ṣọ́, Òkè Ògùn, Ìbàràpá and Ìbàdàn. Ọ̀ṣun State tẹ́ bá wo to the left hand side yín èyí tẹ́ wà lórí screen ìyẹn ni mò ń kà lọ́wọ́ nísìn to the left hand side of the screen ibẹ̀ ẹni tí mo highlight yẹn ni mò ń kà lọ́wọ́ nísìn. Ọ̀yọ́ State will be reconfigured into 4 mo ti kà bẹ̀ yẹn. Ọ̀ṣun State will be reconfigured into 4 ìpínlẹ̀ namely Ifẹ̀, Ìjẹ̀ṣà, Ọ̀ṣun, Ìgbómìnà. Lagos State will be reconfigured into 4 ìpínlẹ̀ namely Badagry, Mainland, Island and Awori. Ekiti State will be reconfigured into 4 ìpínlẹ̀ namely Ekiti Central, Adó-Èkìtì, Ìfẹ́lódùn, Ìrẹ́pọ̀dùn, Ìdó, Gbóyin, Òmò, Ọ̀mù. Ekiti South, Ìkẹrẹ́, Ìṣẹ́, Ìmùrẹ́. Ekiti West, Ìláwẹ̀, Ògúntún, Àrá, Ẹfọ̀n, Ìjẹ̀rò. Ekiti North, Ọ̀tún, Ìtàjí, Ìṣàn, Ọ̀yẹ́, Ìkọ́lẹ̀. The Yoruba district of Kwara State shall remain as 1 ìpínlẹ̀. The Yoruba district of Kogi State shall remain 1 ìpínlẹ̀. Ìṣẹ̀kírí 1 ìpínlẹ̀. It should be emphasized. Ẹlòmíì ò mọ mí ní emphasize o, ẹ jẹ́ ṣàlàyé fún yín. Tó bá sọ pé emphasize again that the above are proposal. Ó ń ṣe pé lè la máa lò ká bá délẹ̀ lérí o. Because some of our people ìyẹn lẹ máa mú nísìn. Èyí tó jẹ́ a backing of intern discourse. Bí a ká tún ṣe báyìí, bí a ká má ṣe báyìí. Ìyẹn ló yẹ ká sọ. Èmi ò lè jọmọ Ọ̀yọ́ kí wọ́n lọ wà lábẹ́ Ògbómọ̀ṣọ́ o. No. Let's not get hype out quickly. The first thing is get the hell out of Nigeria. Then gbogbo tó máa jẹ́ constitution wa will be something that we will all be involved electronically. Technology ti kọjá tẹ́ ẹ̀ sọ yẹn. Mọ́tò tí mo gùn lénìí, èmi gan mọ̀ pé mo gun mọ́tò. Ẹ mọ̀ pé mo ní mo ti gun mọ́tò tó jọ́ mẹ́ta. Àwọn mọ́tò tí mo ń gùn lẹ́nu jọ́ mẹ́ta, èmi gan rí pé àṣà àwọn tó ń gun mọ́tò, nǹkan ti yàtọ̀ gun lára mọ́tò. Ọlọ́mọ Èkó ló ẹ̀ má tẹ̀ jẹ́ Dundee sínú London láti over 3 years. Ìgbà mi ti bá wọnú mọ́tò mi ìbá màmá ibo ni bọ́tìnì lè wà. Nǹkan ti lọ. Ìwọ wà níbi tí ìlú kan ti constitution kan náà fi ń gọ́fún Nàìjíríà olè ní rọ́ ni mò ń pa. Ṣọmọ pàwọ́ journalist àní lọ́wọ́ tó pọ̀. Mo kí brother mi ó yẹ kí n ti kí ẹ wà látàjíṣẹ́ pé mo sì jáde láyé. Ọlọ́run ọba Elédùmarè bá ń forí jì wọ́n. And I'm sure you're back to London now. I should have called you. Wà látàjíṣẹ́ fún mi. Ọlọ́run àforíjì alájà. Gbogbo àwọn ìyá yẹn wọ́n sọ́fà Nàìjíríà náà ni. I'm sure ó jẹ́ kí irú àwọn ìyá kọ̀ọ̀kan ṣì wà láyé. Nàìjíríà ó ti mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí lọ. Má get hype out nípa constitution Nàìjíríà. Torí constitution Nàìjíríà ó lè ní. But tí constitution lẹ Yorùbá ó gbọ́dọ̀ jẹ́ pé àwọn ọmọ Yorùbá la decide pé kan ta fẹ́ nìyẹn. Kò ń ṣe èyí tí Babangida àtàwọn olè Abdulsalam and the rest of them are put together. Prince Adebayo Shitumoki. It should be emphasized again that the above proposal represent only proposal by one meeting, though a very important meeting. Inú meeting kan ló ti propose eléyìí, kò ń ṣe pé òun la máa tender. Ṣé rántí pé àwọn public service agents, àwọn tó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú government, wà á kọ proposal, wà á gbélé wọn lọ́wọ́. Wọ́n ní okay, Mr. Koiki, proposal yìí dẹ̀ dá o. Ó dà ẹ padà wá lọ́la, wà á wá duplicate ẹ̀ tó bá dé láàárọ̀ ọ̀la. Nígbà tí mo gbé fọ́gà, ṣe lọ̀gá ní no. Àfẹ́ báyìí. Tí wọ́n bá wá lọ tán, bọ̀ pásítọ̀ yẹn dẹ̀ gbàdúrà pé tí bá débẹ̀ yẹn, wọ́n máa gba proposal mi. Tó bá wá lọ sọ́dọ̀ pásítọ̀,
pastor ni wọ́n gba proposal ẹ̀ but wọ́n ti gba in tó dùn kúrò lára ẹ̀ òun lọ̀rọ̀ gbọ́gbọ́gbọ́gbọ́ yẹn màá ṣàlàyé fún yín lẹ́sìn. ṣe rí gbọ́gbọ́gbọ́gbọ́ tí à ń kà yẹn ká fi ń jó yẹn Ọlọ́run jẹ́ kí èmi tún bá wọn jó mọ́ o mo ṣètì lọ find the full meaning. Òsèré Rufai tó ń ṣiṣẹ́ ní Arise TV òun ló summarize ẹ̀. ṣe rí gbọ́gbọ́gbọ́gbọ́ olè ní tí ó jẹ́ lára problem tá à ń face nínú bloodless, tasteless, lifeless because Buhari la sọ pé wà lifeless Tinubu kan ti wà lifeless ní Tinubu báyìí wọ́n ti gba gbogbo tó wà lára ẹ̀ kò ní power kankan mọ́ nínú Àbújá yẹn wọ́n ń control ẹ̀ bí remote ní báyìí ẹni kó dún ẹ sọ fún Tinubu kó sọ fún àwọn sójà kó lọ sí north kó lọ gba gbogbo flag lọ́wọ́ àwọn ọmọ Russia àwọn northerners ẹ mọ tó máa ṣe fún under house arrest ní Tinubu wà báyìí nísìn ẹ máa sọ pé rọ ni mò ń pa ó máa tó yé gbogbo wa ṣe mọ̀ pé wọ́n tètè sọ fẹ́yìn èyí tèmi sọ fún yín nígbà tí mo ní ká má ṣe election ẹni kí n ṣọ́tọ̀ pé election máa wáyé a máa ṣe election yẹn a máa dìbò a máa wọlé Ọlọ́run dẹ̀ ṣe gbogbo yín ti dìbò ẹ ti wọlé báyìí now mo fẹ́ gbé ọ̀rọ̀ gbọ́gbọ́gbọ́ yẹn wọlé kí n tó gbàgbé torí pé ọ̀rọ̀ constitution Nàìjíríà fraud ló bá dé fraud mo kí brother mi fà ìyá mi Sanjo Beauty ṣé wọ́n ti ṣerun torí ibi tẹ́yìn wà wọ́n gbọ́dọ̀ máa ṣerun because irun wà tí ó jẹ́ oge àwọn ọkùnrin máa ń láìka ara àwọn obìnrin wa wọ́n ṣerun wàá wá fọwọ́ pa lórí but ní London o lè má wàá rówó tó máa fún bọ̀ wá ṣàdúrà fún torí pound sterling ó heavy gan Ọlọ́run á jẹ́ kí ajé máa wọgbá mo kí Bishop Adesina lẹ́ẹ̀kan sí mo ní gbágbágbágbá tó ń jó yẹn ẹ má bá wọn jó mọ́ o mo fẹ́ sáré mú story yẹn jáde fún yín is a fraud which relate to ọ̀rọ̀ Nàìjíríà mo ṣe rí ní o bàbá mi Razak Bankole mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń comment ẹ bá máa gbọ́ wọlé comment yẹn àìmọye àwọn ọmọ Nàìjíríà lọ́nà represent lóríṣiríṣi ní Dublin America ní Olympic arantan sọ àwọn ọmọ Yorùbá ní o kẹ́kẹ́ kú káàbọ̀ sórí ètò many Yorùbá people wọ́n rep ẹ káàbọ̀ bàbá wa Ibrahim Ọlálékan wọ́n represent ìlú mi wọ́n náà wọ́n represent Nàìjíríà mo ní Nàìjíríà kì í ṣe country is a lifeless dead and it is not going to work but mo fẹ́ lọ mú ọ̀rọ̀ gbọ́gbọ́gbọ́gbọ́ mo fẹ́ lọ mú jáde ẹ jẹ́ sáré lọ mú jáde Ọlọ́run jẹ́ kí èmi bá ń jó mo jó níjẹta àṣé nǹkan tí mò ń jó sí gan ìyẹn lọ́ṣẹ́ ní ìyẹn gbọ́dọ̀ wà careful tó bá mọ tán ṣe má bàa bá wọn ṣe ẹ̀yin lẹ jẹ́ kí n lọ jó gbọ́gbọ́gbọ́gbọ́ wọ́n á rí mínì gbọ́gbọ́gbọ́gbọ́ wọ́n á rí kò ń ṣe tí èèyàn gbọ́dọ̀ jó sí mọ́ èèyàn gbọ́dọ̀ jó sí mọ́ ó tó di pa máa mú gbọ́gbọ́gbọ́gbọ́ wá ẹ̀yin ọmọ Yorùbá mo tún kí n lẹ́ẹ̀kan sí mo kí n nílé o mo kí n níta mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní African countries mo kí wa pé Oòduà gbè wá kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀ ẹni tó bá jẹ́ ọ̀dàlẹ̀ ẹ má gbàdúrà pé kó wà láyé ó máa lọ ni kò sí kankan tó ń ṣe láyé mọ́ torí ọ̀dàlẹ̀ ò ní change ọ̀dàlẹ̀ mo ti rí gbọ́. Now follow me with this write up mo fẹ́ kájọ ṣe kí ni kájọ kà gbọ́. Mo ti kọ́kọ́ gbọ́ lọ́dọ̀ Simon Ekpa through audio kan tí mo play. But Simon ò ṣàlàyé ìdílé dáadáa. But nítorí pé kò ń ṣe full video, brother mi yẹn ó kọ̀ yọ díẹ̀ nínú fídíò yẹn by audio ni. But ẹ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ tó ń jólé. Instagram yẹn ti tán ẹja sáré start ẹ̀ padà. So that káwọn tó wà níbẹ̀ kọ́ má lè ní ìsìn kankan. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o. Yorùbá nation no going back. Àwọn ń ṣe politicians olè àwa tó ń pè ní Yorùbá nation campaigners àwọn ń ṣe ẹgbẹ́ olóṣèlú kankan àwa dúró lábẹ́ bàbá wa ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà a dúró lábẹ́ bàbá wa olóyè a dúró lábẹ́ bàbá wa Akintoye àti Ọ̀túnba Adémọ́lá àti àwọn bàbá àwọn ìyá àti gbogbo àwọn tí wọ́n ń darí ètò Prophet Ológun Olúwa mo kí gbogbo wọn mo kí àwọn ìlànà ọmọ Oòduà Amẹ́ríkà ni tó ń náwó tó ń nọ́ra mo kí ẹgbẹ́ YSDL mo kí Yorùbá World Media mo kí àwọn tó wà nílé mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà ní gbogbo ibi tẹ́ bá wà náà we are all part of this lóòótọ́ àwa là ń sọ̀rọ̀ but tá a bá sọ tá a bá rí ẹni tó bá gbọ́ is a waste of time
Now, ẹ jẹ́ ká gbọ́ kíni. A dance of deception. Èmi máa ń like kí n wá dictionary. Torí àwọn òyìnbó kan wà tó bá ti lò báyìí, ó máa ń da brain mi rú ni. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ wo kí ni meaning tó ń pè ní tá bá sọ pé deception. Mo fẹ́ kó fún mi ní word ẹ̀ ní deception. Bọ̀ mo fẹ́ kó fún mi ní audio sound ẹ̀. No, deception. Okay, the sound ẹ̀ jáde. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí o. Deception. Sound. Okay, fún mi ní sound. Ẹ jẹ́ ká wo bí kí lè sọ. Deception. Ẹ gbọ́. Deception. Okay. Deception. Kí ló ń pè bẹ́ẹ̀? The Nigeria that we have lived for the last 63 years has been a deception. Illusion country ni. Gbogbo wo tètè mọ̀. But àwọn tó mọ̀ nísìnyí wọ́n sáré fún Nigeria. Wọ́n lọ sáré fún Ireland. Ẹ fún mi lórúkọ girl yẹn. Ìyá wa, kí lórúkọ girl yẹn again? Ireland, Nigeria, runner. Ìṣe máa gẹ́tẹ̀ nìyẹn. Kíní kan Adélékè ló ń bẹ̀. Ẹ wòran, ẹ wo bí Irish ṣe gbé. Ọmọ Yorùbá. Ilé ti gbọ́n. Ó ti mọ̀ pé deception ní Nàìjíríà. Ó wá wò pé kóun máa bọ́ ni energy àti time òun fún ìlú òfò, ìlú àdánù. Ó ń ṣẹlẹ̀ Yorùbá là ń bó o. Country yẹn tó pè ní Nàìjíríà, orúkọ yẹn, torí Nàìjíríà doesn't have a land. Rasheedat Adeleke, one who looks prim for the big run as she bid for the final place. Ọlọ́run á fún ẹ ṣe, wàá ṣàṣeyọrí. A máa gbórúkọ yẹn. Torí bí ṣe ń gbórúkọ yẹn nísìn, ó pè mí kí n máa gbọ́ pé Dublin nìyẹn. Mo tẹ̀ fi gbọ́ Nàìjíríà lára ẹ. Torí bomb bastard ní Nàìjíríà. Tí wọn náà bá rí ibi sá lọ sí for now, máa sá lọ. Tàbádélẹ̀ lè rí gbogbo apàdà sílé. Now, ṣe fíìl pé tó bá jẹ́ pé ọmọ 21 years old tó ń pè ní Rasheedat Adeleke tó jẹ́ Dublin sprinter táwọn ará Dublin dẹ́n sọ pé àwa fọ́rínà o, abẹ́gbàlú mọ́ wọn lọ́wọ́ o. Òun ló wà lára àwọn the first of the 3 Olympic 400 meter semi-final. Ìyẹn lánàá, ọmọ Yorùbá ni o. Ẹ imagine tó bá jẹ́ pé ilé ló wà, wàá fẹ́ désàlẹ̀ yẹn ká má ti gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ ẹnu wàá fẹ́ sọ̀rọ̀ àlùfàǹṣà ní bíbà mo kí bàbá mi Akínrẹ̀mí rántí wàá fẹ́ tọ́bẹ̀ wò kó tó fún ní slot pé kó wá lọ sáré fún Nàìjíríà wàá fẹ́ désàlẹ̀ yẹn torí àìmá désàlẹ̀ yẹn kò likely kó máa débẹ̀. Ṣé rántí pé ká bá lọ wo éèjì sísítà wa yìí ká wá lọ wo éèjì ẹni tí ikú ti fi ṣe kíni ó ti fi ju gbogbo wa lọ. Ọmọ 24 years old náà mà ní Tolúlọpọ̀ Arótilé. Nàìjíríà ló train òun, Nàìjíríà ló padà pa. Mo wá wonder ìwọ wá sọ pé o fẹ́ save ni. Àwáríyàn kan ó comment lẹ́ẹ̀kan ó ní Tinubu is the enterprise. Tinubu is the enterprise. Tinubu is the enterprise. Àwọn idiot. So torí pé ẹ ṣì ń rò pé wà nù Nàìjíríà. Sínú Nàìjíríà, Nàìjíríà ò ṣe country. Wọ́n control Tinubu láti tàbí remote control ni. Mo ní tó bá bí Tinubu da kó kó sójà kóhun líìdì kó wọṣọ sójà tó bá tẹ̀ wọṣọ sójà kò ní fìtẹ̀. Nígbà tó yẹ kó ti misuse gbogbo bọ́ọ̀dì ẹ̀ igbó cocaine ó ti pọ̀jù lára ẹ̀. But kí la fẹ́ ṣe sí problem tí ẹ nìyẹn. So now imagine Tolúlọpọ̀ Arótilé, she was doing the most fantastic job that has never been done by anybody in the history of the Navy. One of only the first flying officer tó lè gbé helicopter lọ sókè tó dẹ̀ máa control helicopter yẹn tó dẹ̀ ní àwọn ìbọn ní ẹ̀gbẹ̀gbẹ́ nígbà ẹ̀rọ kí n máa wo múbì dáadáa. Tó bá wá ń yin ẹ̀mọ̀ báwọn yẹn náà máa ń yin helicopter yẹn òun á máa wave báyìí á máa lọ báyìí á lọ báyìí á gbé lọ sókè. Wọ́n ní tó bá ti wá lọ sókè kò ń gbọ́n kankan mọ́ á kọ̀ máa pa àwọn Fúlàní yẹn ó pa wọ́n. Wọ́n wá ní wèrè lélẹ́yìí o Ọlọ́run ní ṣe ní wèrè bọ̀wọ́ padà pa náà ni ìwọ mùmú lọ́wọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní Lagos ní state of excellence níbi tí iná ti jó ní Ìkẹjà wàá sunkún abiyamọ. 8 minutes tí fáyà bá ṣẹlẹ̀ ní petrol station tó wà níwájú mi 8 kò gbọ́dọ̀ tó 8 minutes 5 minutes petrol station yìí
tó wà níwájú mi ní ẹ̀gbẹ́ mi báyìí panápaná tó máa dé ó gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ tẹ̀ ní ìtọ́ lè fi rescue ẹ̀ ká má tí wàá sọ pé ọlọ́pàá tó máa dé helicopter gbogbo ẹ̀ máa dé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ àwa rí ẹni tí iná jó ó wá ń sáré ìyàwó mi wá ní ó dàárọ̀ lápò tó mọ̀ because ẹni tí iná bá jó moment yẹn wọ́n gbọ́dọ̀ tètè ṣàwọn kankan sí lára tó dà kára ẹ má lọ súnkì gbọ́ torí wọ́n tí o ì tí ì rí dààmú Nàìjíríà máa gbàdúrà kọ́ lọ́ọ́ má jẹ orí máa gbàdúrà torí tó bá rí ìdààmú Nàìjíríà ò ní pray pé kí Nàìjíríà kó ṣì exist. Now Rasheedat à ń kí ẹ sílẹ̀ ẹni tó bá mọ̀ ẹni Koiki kí sílẹ̀ pé wàá ṣoríire gbogbo àtà ẹ bá máa play final yẹn wàá nà wọ́n pa ni torí pé ọmọ ìran ọmọ aládé nìyẹn o ti ń fi adé wọ̀n wọ́n níta ọmọ ẹni tó ń pè ní ìran ọmọ aládé nìyẹn o bó ṣe jẹ́ ká máa jẹ́ ẹ bá rántí pé òun ni mo kí sista Ellen àwọn lọ ṣe ìwé ìfún Tolúlọpọ̀ Arótilé wọ́n wá ní iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wá iṣẹ́ ti wà fún Rasheedat Adeleke orílẹ̀ ibi wa ká gbéga àmọ́ Tolúlọpọ̀ ó gbéga wọ́n fà wálẹ̀ ìgbàgbọ́ wà ní pé bá ti gbé ẹrú kò ń ṣe pé olówó nìkan ló gbọ́dọ̀ máa jẹ tọ̀ìtọ̀ì ẹlòmíì nísìn ọ̀nà ló mọjọ́ tó ti jẹ ẹja àrọ̀ tó dá tó máa ṣiṣẹ́ lára ẹlòmíì ò tẹ̀ jẹ fúrúùtù kébolo fúrúùtù kan tá a máa ń ká mo rántí nínú ilé wa lọ́gbà ilé wa nílé pọ́psì ni àwọn fúrúùtù kan wà wàá kọ́ gòkè lọ lọ́dà mi kan tẹ̀ ṣubú látòkè ńjọ́kun náà ti pẹ́ báyìí forí lálẹ̀ wàá lọ sókè wàá ká fúrúùtù ó wá di pé fúrúùtù gan ẹ̀rí fúrúùtù jẹ mo ní gbogbo yín máa ń wò bẹ́ẹ̀ ni tó sick ojú yín bí àwọn fámìlì yóò sọ fún yín wọ́n fẹ́ jẹ́ kínú máa bí yín ni ojú yín bá ṣe máa ń rí yín ó máa ń mú ìbànújẹ́ wá bá wa because ẹ sick but kò ń ṣe pé ẹ sick Nàìjíríà ló jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ wọ́n wá ní ìgbàgbọ́ wà ní pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ àwọn ti Nàìjíríà wá ní náà ẹrú ni gbogbo yín máa ṣe bàbá Akintoye wá ní ẹ má jẹ́ ká ṣẹrú mọ́ ẹ jẹ́ ká lọ gba ìpínlẹ̀ wa padà ká máa sọ èdè wa ká ní ìpínlẹ̀ tá a máa lè ṣe pé àwa ọmọ Adó Èkìtì ìyà ò gbọdọ̀ jẹ́ kí ni ọmọ Adó Èkìtì fi gbà lọ sí Lagos nígbà tí nǹkan bá ń wọ́ọ̀kì ládó Èkìtì kí ni ẹni tó wà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ògbómọ̀ṣọ́ kí ló ń lọ sí Kwara àfi tó bá jẹ́ pé ó ní reason kò ń ṣe pé àní lè move around o but kí ló fẹ́ lọ ṣe níbẹ̀ when you are well established mo kí bàbá mi ọ̀nà Adéọlá Fortune Michael wọ́n ní Nigeria is finished is a big risk to live in Nigeria àní ẹ lọ wo fídíò ẹni tí iná jó ọ̀rọ̀ ẹ̀ tèmi ni mò ń sọ yo àti mọ̀ tó ń bọ̀ lọ́la èmi ò ní pé kò look accident ń ṣẹlẹ̀ lójoojúmọ́ ní London òkú sùn lọ lójoojúmọ́ around the world but òkú tó bá máa kú labroad wọ́n gbọ́dọ̀ tún ní dignity kan tó máa kú Nàìjíríà no dignity so Adeleke Rasheedat àwa kí ẹ o látòrí ìkànnì wa wàá ṣoríire lọ́la àní ká padà síbi ọ̀rọ̀ deception gbọgbọgbọgbọ a dance of deception mo kí L&T Enterprise àti lọ wá meaning deception ní àbí a sọ pé the meaning of deception ẹ jẹ́ ká lọ kà síta the act of causing someone to accept as truth or valid what is a false of invalid ṣe rí pé ọ̀rọ̀ yẹn ó wọ́ ti Nàìjíríà deception ní tó máa sọ fún ẹ pé ṣe mọ̀ pé nísìn microphone mi gbé dání nísìn tí bá wá tó wá sọ fún yín pé èyí tí mo gbé dání nísìn ìgò ọtí ni ṣé èyí tí mo gbé dání ṣọjọ ìgò ọtí nínú comment section ẹ bá ń sọ síbẹ̀ èyí tí mo gbé dání báyìí nísìn ṣé ìgò ọtí ló wà lọ́wọ́ mi that is what Nigeria is telling you Nigeria has deceived every one of us àwa gbọ́ pé Tinubu tó jẹ́ the biggest deceptor the biggest liar the biggest illusions the biggest fraudster the biggest criminal ó máa wá gbà wá sílẹ̀ ṣe rí pé gbogbo wa ti wọ one chance ẹ ṣe gan ni Pastor Mo brother mi fa wọ́n ní German team has borrowed Nigeria cyclist a bicycle to train she does not have one wọ́n ní Germany ló rescue wa ẹ̀ríran Germany ló rescue Nigeria wọ́n ya ní kẹ̀kẹ́ mo kí brother mi Anthony Badejo má ṣe
How did we even get OBJ èyí ní birthday gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣọjọ́ bí náà lé ní mo kí ọlọ́ba wa pẹ̀lú ẹ̀ gbọ́gbọ́ yẹn wọ́n ní is a dance of deception which is exactly what Nigeria is right now. Everywhere na lie, everywhere corruption. Kò ń ṣe pé torí corruption is because British created the foundation for that purpose. Britain, one more point dáadáa. So let's quickly read it because of our time. Again, a gbọ́ngbọ́n yẹn wọ́n ní a dance of deception. Oseni Rufai òun ló kọ síta ẹ̀dẹ́kájọkà. This dance has been trending for days at every nook and crannies of the social media platforms. Ẹ mọ̀ pé a máa ń gbà nǹkan bí wèrè ni. Tàbá ti rí nǹkan báyìí gbogbo èmi náà jó ní bíbá àṣejó tí mò ń jó ijó ọlọ́pàá yẹ kí n tó bá wọn jójú ẹ̀rìn yẹn mọ́. Mo kí lẹ́ẹ̀kan sí eléyìí kì í ṣe ìgò ọtí àbí microphone ni ó dà bẹ́ẹ̀. So at least àwọn èèyàn sọ pé microphone ni kò ń ṣe ìgò ọtí. But Nàìjíríà tó bá ní ìgò ọtí nílé wọ́n tún máa sọ fún ẹ pé microphone náà ni wọ́n dẹ̀ fi jẹ́ kó accept it. Everyone wants to dance that dance of twisting of waist, raising of one leg, turning thereafter to pursue themselves in a very comical manner. But kí ló wà behind the gbọ́gbọ́gbọ́gbọ́n? Ẹni tó kọ́ òun mọ̀ pé tóun kọ́ wọ́n ti yọ adùn àti purpose tó fi kọ́ àwa mọ meaning ẹ̀ mọ́. Iṣẹ́ tí journalist máa ń ṣe nìyẹn, ara iṣẹ́ tèmi náà ń ṣe nígbà nìyẹn. À lọ investigate kankan investigation yẹn you want to make what do you want to make for me too. Oúnjẹ alẹ́ màá ṣàjẹun náà sí Nàìjíríà èmi mọ tèmi máa jẹ ìwọ náà Ọlọ́run jẹ́ ọmọ tó máa jẹ. Now bàbá tó kọrin yẹn wọ́n ní 90+ ni but Ọlọ́run tó fẹ́ tún mú àṣírí Nàìjíríà jáde òun ló jẹ́ kó rin yẹn jáde. But for the fact that àmọ́ fún meaning akọrin kan ṣà ń jó wọ́n bẹ́sẹ̀ sókè meaning ẹ̀ lẹ́fẹ́ gbọ́ nísìn. Ó wá ní I sat down to look at the sense in the dance as popularized by Brain Jotter. Ìyẹn ni tó gbórin yẹn jáde tó fi di popular ìyẹn ti paṣu lórí ẹ̀. Mo kò fún bàbá yẹn lówó ó ti paṣu gidi lórí orin yẹn. All I could see was grandiose instinct of the masses and the crave to join the bandwagon. Mo ní Yorùbá nation ọmọ Yorùbá tí màá sọ fún mi pé kí ni mo mean by Yorùbá nation because bandwagon APC àti PDP ló tẹ̀lé. Bandwagon APC àti PDP pé Nàìjíríà go better òun ló dúró sí. Even though pé parent ẹ̀ nígbà tó máa kú wọ́n sọ fún pé má believe ní Nàìjíríà mọ́ but nígbà tó ti kú ó sì believe in one Nigeria. Now what is gbọ́gbọ́gbọ́ ingwo? What is gbọ́gbọ́gbọ́ ingwo? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi rìkọ́dì bíbà kẹ lè bá wa pín síta kọ́mọ Yorùbá kankan kó má bá wọn jó gbọ́gbọ́gbọ́ ingwo mọ́ torí pé fraud Nàìjíríà òun ni wọ́n fi ṣe orin yìí nígbà tó kọ́ yẹn is a deception. What is gbọ́gbọ́gbọ́ ingwo? Gbọ́gbọ́gbọ́ ingwo was just part of the lyrics that is filled with a rich meaning and a moral lesson. Tired of the ulabalaboo of the gbọ́gbọ́gbọ́ ingwo challenge, I took time to listen to the lyrics from the beginning to the end. Gently Mike Ejaka is indeed a minstrel who knows his anus with a dexterity and sagacity that are legendary. Àwọn dàbí àwọn bàbá Orlando Ọ̀wọ̀ fáwọn tàwọn ilẹ̀ Igbo. I wouldn't know what he had in mind telling such a story. Àwa ń sọ tiwa nísìnyí, à ń sọ ìtàn jẹ Yorùbá báyìí. Àwọn kan ní ìtàn tá à ń sọ yẹn pé ká dànù ká save Nigeria. Save Nigeria into your anus. It shone to my mind with the lesson that made me shed tears. Listen to the storyline. There was a bet from the king
wọ́n ní wọ́n gbé owó sílẹ̀ ṣe rántí pé bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń ta bàbá Ìjẹ̀bú bet naija tẹ̀mí rò pé inú ẹ̀ ló máa fi dolówó náà sọ fún mi pé tílẹ̀ Yorùbá bá ṣiṣẹ́ kò ṣe pé tó bá fẹ́ ta tẹ́tẹ́ lọ́jọ́ iwájú o lè ta bọ̀ kọ́kọ́ tẹ̀ ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó máa look after. Listen to the storyline. There was a bet from the king that anybody that can bring an elephant to him will marry the king's daughter. Ṣèbí wọn náà fẹ́ fẹ́ àwọn ọmọ politician òun ló ń bá wọn fọbọ́ òun bá wọn kùlù pátá ṣe gbogbo ẹ̀ at the end of the day nígbà tó máa fẹ́ra wọn wọ́n gbé ọmọ Ajímọ̀bí wọ́n jù lọ sí north wọ́n gbé ọmọ kìnní kan wọ́n jù lọ sísàlẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí fẹ́ra wọn ìwọ tó rò pé wọ́n lọ́ máa fẹ́ tó ń ṣe bọ̀ìbọ̀ì wọn wọ́n gbẹ sẹ́gbẹ̀ nígbà tó wá ní adádì ojú mi dẹ̀ wà lọ́mọ má jẹ́ kójú ẹ̀ wà lára má jẹ́ kójú ẹ̀ wà lára Bímpé ti lẹ́ni ta fẹ́ fún àwọn ọmọ tó máa ń tó wà lójú títì yẹn ò rí kankan múnú wọn wọ́n wá ní kó lọ wá àwọn ọmọ tó wà lójú títì àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ló ń sọ fún wọn náà. Now wọ́n ní ọba sọ pé ẹni bá lè bá wọn mú erin tó ń pè ní elephant tó bá lè mú dé palace òun máa fún lọ́mọ òun ẹ mọ̀ pé ẹni tó bá dẹ̀ gbọ́rọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn ìwọ náà kọ́kọ́ jọ wò pé elephant báwo mo ṣe fẹ́ gbé elephant dé palace kí ni máa sọ fún elephant ẹ jẹ́ ká máa tẹ̀lé ìròyìn yìí lọ. Bringing the elephant was not a mean feat. This made other animals to shy away. Ìwọ náà bó ìwọ náà ṣe Ajìjàgbara Media TV mú kí ẹ. This made other animals to shy away and saw the demand as a tall order. Ọba ntẹnika lọ mú wáyé. Inten ṣe ni pé ẹ̀fẹ́ yẹ ká rọmọ yín fẹ́ nì. Kàkà ká má fẹ́ mọ yín ẹ jẹ́ ká kúkú lọ fẹ́ àwọn tó wà lójú títì àwọn sérékodé àwọn gba síbẹ̀ kó yọ jáde tó máa bímọ fún tó máa sá lọ bàbá tó bímọ tó lè dúró tọmọ ẹ̀ nílẹ̀ ní Yorùbá lẹ́nìí àwọn bàbá ti wá dúró ti gbogbo àwọn ọmọ wọn ni wọ́n rán àwọn ọmọ wọn lọ sí school private primary school ni mo lọ tó pè ní Onward Nursery and Primary School ó sì ń bẹ ní Sùúrùlérè mo fi proud dọ̀la ni èyí bímọ nísìn ẹ rán àwọn ọmọ lọ sí public school ní kẹ́ rán ọmọ yín lọ sí private just ordinary public school ẹ rán àwọn ọmọ rán lọ síbẹ̀ ẹ wá ń jó gbọgbọngbọn kọ káàkiri ó jẹ́ gbọ́n kan tó kọ́ sínú mínì gbọgbọngbọn yín. The tortoise ọlọ́gbọ́n ìjàpá òun wá sọ pé ká mú elephant wá ìyẹn ló easy jù. The tortoise in his crafty and deceptive nature went and told elephant lies. Lies were to pleasant the elephant could not but fall for it. Ní mo kí àwa títí lọ láṣọ káàbọ̀ ọkọ ìyá Fọláyàn èyí tí dátà yìí bá tán ẹ má bínú ẹra mi sí mo kí bàbá wa Frank Olúṣọjí mo sì máa kà á láì kí àwọn èèyàn kankan torí mo ti ń kà á tí mo tún ń ṣe analysis lé lórí torí mo fẹ́ kó yé yín torí tí bá kọ̀ ká gbùrùgbùrùgbùrù kò ní yé yín. Lẹ́ẹ̀kan sí ọba ó dàbí kí kábíyèsí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ Ọ̀jájá o mo ṣí fìlà o kọ́ wa ní ẹni bá lọ mú erin wá màá fún yín ní ọmọ ìkan náà ọmọ ọba ẹ mọ̀ pé wá máa sá lọ wá ó wá pẹ̀lú ta ló lè lọ mú erin wá. The problem now is gbogbo àwọn ẹranko tó kù olúkàlùkù ya lọ pé ọba ẹ̀ bá sọ pé ẹ̀fẹ́ fún wa lọ́mọ yín fẹ́ ilé ìtẹ́wá ní ká lọ mú erin wá tá a bá dọ́dọ̀ erin kan máa tẹ̀ wá mọ́lẹ̀ wọ̀ bí ẹ̀dá elephant wo fídíò kan ó crush bọ̀bọ̀ yẹn pẹ̀lẹ́ ó sọ di cardboard ẹni tó ń tọ́jú ẹ̀ Ọlọ́run ló mọ tí yẹn ṣe fún ó mo mọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ti rí fídíò yẹn rí ó sọ di pẹlẹbẹ pẹ̀lẹ́sẹ̀ ó gbàgbàgbàgbà ó gbà sílẹ̀ ó gbẹ́sẹ̀ lé báyìí ó sọ di cardboard elephant very very powerful animal ta ló máa wá lọ mú elephant wá sí palace ọba kí ló máa sọ fún tó fẹ́ lọ fi tàn wá ìjàpá ọlọ́gbọ́n jẹrẹsì bó ṣe ń ṣe fẹ́yìn náà níní àwọn politicians ò lè yín àwọn criminals. Bàbá mi Idris confam àwọn náà ti rí fídíò yẹn rí ìjàpá wa lọ sọ fún erin pé ọmọ súnmọ́ bí o ọmọ tó ṣẹlẹ̀ tó bá dìbò fún Tinubu wàá gba 5,000 naira 5,000 ṣé fún ọdún kan àbọ̀dún mẹ́rin ìwọ ṣàṣìgbà 5,000 yẹn náà tí Jagaba bá wá débẹ̀ gbogbo táwọn fẹ́ ló máa ṣe fún wa.
Ìjàpá bá lọ sọ fún elephant tó ń pè ní irin pé ọmọ ó ti ṣẹlẹ̀ o. Kí ló sọ fún irin? Ẹja àjọpọ̀. What was the lie? Irọ́ tí pinlẹ̀ Nàìjíríà tí mo fẹ́ yọ kúrò ní ẹ̀mí ẹ̀ tí bàbá Akintoye gbéṣẹ́ lé mi lọ́wọ́, ó wá ń sọ fún mi pé kí n dákẹ́ pé èyí tí mo sọ ti tó torí pé o mọ̀ pé irọ́ yẹn o sì ń jẹ́ bí ṣe ń bẹ̀ sọ̀rọ̀ báyìí. What was the lie? With a question mark. That the king wants to make the elephant the chairman of his Ofala celebration. Àwọn ọmọ Oòduà dé. Ọmọ Oòduà, where's my phone? Did you take my phone with you? Yes. Mo jẹ́rìí ẹ̀. Wọ́n ní Ìjàpá lọ sọ fún elephant pé Ofala I don't need it now, that's fine. Ofala celebration tó jẹ́ bígbà tá a fi ṣe Ọ̀ṣun Òṣogbo, ó wá sọ fún elephant pé òun ló máa fi ṣe àwàyè. Òun ló máa fi ṣe chairman of the day. Bàbá mi prank ni, that is a blank lie in the order of the day of Nigeria. Mo ì tí kà tán, ẹ má jẹ́ ká kánjú, mo ṣe mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni. Nígbà tẹ́mi náà kà kíní, mo ní abájọ táwọn èèyàn ṣe ń jó torí irọ́ ló máa ń jó sí ní Nàìjíríà. Wọ́n máa náà ń jó orin, ṣé orin làwọn orin tẹ́ ń jó sí yẹn? What was the lie? That the king wants to make the elephant the chairman of his Ofala celebration. Ofala celebration is an elaborated celebration of festivity. It sounded too prestigious and offered to be the chairman of such a festival. Tí o lè sọ pé òun ò ní lọ, ìyẹn elephant. On the day, appointment day, the tortoise went to the elephant. The elephant got ready and they set out on the journey. Ṣé mo kó ti sọ fún elephant pé òun lòun máa fi ó fẹ́ fi elephant pé ọba ó ní kó wá sọ fún elephant pé ó fẹ́ fi ẹ́ jẹ chairman of the day. Ọmọ pé wọ́n náà wọ́n ṣe náà máa fi ẹ́ jẹ essay at the end of the day wọ́n yọ gà àìmọye diaspora tó ti lọ sílé wọ́n ní kó wálé kó wá jẹ commissioner. Wọ́n á tún náwó tó bá yàwọ̀ ní rí commissioner jẹ́ wọ́n ya padà wá lọ máa fa gbòòrò wọn 95. Now, nígbà tó dọjọ́ yẹn, Ìjàpá tún lọ rán elephant létí pé ó ti di ọjọ́ yẹn o. The elephant now got ready and they set out on the journey. Ṣé dẹ̀ mọ̀ pé elephant bóun ṣe máa ń rìn gìgì gẹ̀ tó bá rí elephant ẹlòmíì ọmọ tó ń pè elephant o ó kàn mérí látẹ̀ǹkan ni o. Ìtò máa sọ pé Koiki show wa elephant náà. Má jẹ́ kí gbogbo èèyàn mọ̀ pé mo kò ń ṣe elephant àkàsù là ń sọ o. Èyí tẹ̀ ń gbé ní South East. Elephant òun náà ń pè bó ṣe rí lélẹ̀ in case tó bá mọ̀ tó ń pè bẹ́ẹ̀ elephant ni. Kò wá compare elephant sí tortoise. O lè má mọ̀ tó ń pè ní tortoise náà Ìjàpá. Ẹ mọ̀ pé àní zoo mọ́ ní Nàìjíríà gbogbo zoo yín ẹ ti jẹ gbogbo àwọn animal tó wà nínú rẹ̀. Sórí pé Ìjàpá lélẹ̀ compare orí eléyìí ó wá lọ sọ fún orí eléyìí pé bí Tinubu ṣe sọ fún màmá ti dé ni màmá olóyè ìyàwó KOIKIMEDIA ó wá ó ti distract mi báyìí nísìnyí ẹ mọ̀ káwọn obìnrin wa tó bá ti dé wọ́n ṣáà náà nǹkan wọn máa ń distract àwọn ọkùnrin jẹ́jẹ́ la ti ṣe program lọ látàárọ̀ nísìnyí gbogbo èèyàn ń gbádùn ẹ̀ kò sí distraction wọ́n ti dé báyìí nísìnyí distraction oríṣiríṣi Ọlọ́run kó ṣàánú àwọn ọkùnrin kí lẹ sọ ìyá mi Fatima mo mà kí yín ìyá mi Táíwò Kíkẹ́ Fásánmi ẹ̀yin mọ́mì wa báyìí aunties náà ṣe máa ń distract àwọn dáadé àtàwọn ń kò nínú ilé nìyẹn ó lágbára o. Now báwo ni Ìjàpá ṣe rí orí elephant gbédè ọ̀dọ́ba òun là ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ tó fi ń pè ní gbọgbọgbọ ń gbọ̀ má bá wọn jó mọ́ o má bá wọn jójó tó mọ tó wà nú ẹ o ọ̀rọ̀ Nàìjíríà tó mọ tó wà nú ẹ bàbá mi Sùláìmọ̀ Lásìsì mo kí yín o mọ tó wà nú Nàìjíríà ọ̀nà fẹ́ sẹ́ẹ̀fù Nàìjíríà á mẹ̀mí ẹ lọ o mo parọ́ o. Let's continue. On the appointment day, the tortoise went to the elephant. The elephant got ready and they set out on the journey. At the point, the elephant got angry. Kí ló ń bínú fún? Ó wo tortoise pé bó ṣe ń rìn yín àní débi tá à ń lọ kíákíá ilẹ̀ máa ṣú. Tortoise ni ó dá ó ṣe jẹ́ ká ṣe báyìí.
ó ṣe jẹ́ kémi gun orí ẹ because o mọ̀ pé wọ́n rìn dáadáa tèmi bá wà lórí ẹ ìrìn á lè yá ìjàpá ọlọ́gbọ́n Maradona àwọn Tinubu nìyẹn àwọn Jagaban tó bá wá ṣe ṣọdún ẹ lọ láìnà wọ́n máa kó wọn ẹran fún yín àbí ṣé ẹran kankan ló máa fún yín àbí owó bọ̀ọ̀lì àtẹ̀pà mo kí bàbá mi Olúṣẹ́gun Ayọ̀mídé. At the point, the elephant got angry over the tortoise snail pace movement and feared they would. Elephant ti ń dunú pé òun ló fẹ́ lọ jẹ chairman kò dẹ̀ fẹ́ mí síjọ́ yẹn. Ó wá gbé ìjàpá sí ẹ̀yìn ẹ̀. Wọ́n wá jọ ń lọ. While on the elephant, ìjàpá tún wá make one request. Ó ní ó ṣe fún mi ní okùn. Jẹ́ kí n mú okùn yẹn dání. Okùn tó fi kán ọrùn yẹn jẹ́ kèmí rẹ̀ mú dání. Kẹrí ọgbọ́n ìjàpá bó ṣe ṣe fún gbogbo ọmọ Yorùbá nìyẹn láti 24 years máa tán gbogbo wa wọ́n tàn wá lọ báyìí tàn wá lọ báyìí tàn wá lọ báyìí. This man sọ pé the Yoruba nation will transform Africa. Ti gbọ́ yẹn. The elephant allow it being too obsessed to be the chairman of Ofala. Anything that will be an obstacle to it must be dealt with. As they got closer to the king's palace, the tortoise raised his voice. Ó gbórin sókè ibi tó ń rin bàbá yìí ti jáde nìyẹn. And then sang èmi ò gbọ́ Ìgbò dáadáa so a máa manage ẹ̀ ní bí bá ṣe tọ́. Ara tá à ń sọ nìyẹn pé àgbọ́dì ara wa. Ine mi ń bẹ̀ ìsìn ní kẹpà tó ń yẹ ìwọ̀n ń bẹ̀ ìsìn ní na ìkẹpà tó ń yẹ. Meaning ẹ̀ mí pé small tortoise who do you say no ẹ má bínú mo ti jump. As they got closer, ìjàpá ní ineminze akapanta inye ineminze akapanta inye kí ni nínú ẹ̀ my king ọba wa èmi tí o rò pé kò lè ṣeé ṣe èmi á dìde mímọ́ ní o mo ti bẹ́ẹ̀ mú elephant wá I have brought the elephant ṣe mọ̀ pé ọ̀rọ̀ yẹn ó ta sí etí elephant wọn wò pé àbí bí wọn náà bí ṣe ń sọ Yorùbá nation tó ń sọ pé irọ́ ni mò ń pa bó ṣe rí nìyẹn torí pé irọ́ tó ń pa fún ẹ ní Nàìjíríà òun ó sì wà létí ẹ èmi gbọ́dọ̀ yọ yẹn kúrò kí ti Yorùbá lè wọnú ẹ̀ torí wọ́n ti parọ́ fún yín for 25 years so ó tẹ̀ mọ ìyàtọ̀ irọ́ àtòtítọ́ ó mọ irọ́ àtòtítọ́ ó mọ ìyàtọ̀ ẹ̀ mọ́. My king, I have brought the elephant. Ìjàpá wá elephant náà wá dá lóhùn orin yẹn ibi tó ní ti jáde lélẹ́yìí o ìyẹn wá ní iné mímbẹ̀ ìṣe ìpà ẹ̀yìn ìwọ̀n mímbẹ̀ ìṣe kípa ìyẹ small tortoise who do you say you have brought the elephant query elephant ń bi ìjàpá pé ta ló sọ pé o mú wá ṣèbí àdéhùn tèmi àtẹ ẹ̀gbọ́n tí ìjàpá tó sọ ìjàpá wá ní. Asamanya inchebe nyamandudu inyamindugunsi minnamakapanye. I said let the earth protect and guide the elephant. Bó ṣe máa ń parọ́ fẹ́yìn náà nìyẹn. Tábà ti débẹ̀ wọ́n máa ṣomi fún wa. Kódà transformer tó sí ládùúgbò mi wọ́n máa gbé wá síbẹ̀. Kódà iléèwé tí Awólọ́wọ̀ parí Tinubu máa parí ẹ̀. Kódà education tí mo lọ tẹ́lẹ̀ máa ṣe. Ó tún parọ́ fún ìjàpá ó parọ́ fún elephant pé no ní tí mo sọ fún nìyẹn o ní tí mo sọ ni pé let the earth I said let the earth protect and guide the elephant. Did I say that I brought the elephant? Èmi ò sọ bẹ́ẹ̀ o orin yẹn tún lọ báyìí. Asamanya chebe nyame dudu enye mendukun sina akapantanye. I said, let the earth protect and guide the elephant. Did I say I have brought the elephant? Elephant wá ṣe ń sọ pé ó dà pé mo ṣe ń gbọ́ ẹ̀ nísì dáadáa ni. Ìyẹn náà wá lọ báyìí pé ọkọ wa yàn máa gbádùn ṣùkúṣùkú, ọkọ wa yàn máa gbúdú ṣubíṣubú. It is not the elephant that will be the chairman. Ẹyin naga, nzu gbọgbọgbọ ngbọ ní ẹnìkan láṣàmù nínú ẹ̀. Elephant continue to go, we are behind you. Now, what do you make out of this story? Question mark. So many question mark.
For mine, it is a reflection of deception the Nigeria poor masses experience in the hands of our tricky political class. The elephant represents the poor masses, and the tortoise the political class that comes with all manner of deception, tricks, manipulation. They come to us, the poor masses, like the tortoise came to the elephant every election year with hopeless hope, fake promises, manipulative tendency, while leading us to places of doom, destruction, hardship, shame, economic slavery, as we dance ingwo. Ọlọ́run ní jẹ́ kí èmi bá yín jó mọ́. Not knowing we are being led to our destruction, pool, and point. By the size, just as the elephant is 30 times bigger than the tortoise, so are the masses bigger than the political class. Same way tortoise deceived the elephant, the political class has been deceiving us. Shame, ingwo, as we shapelessly meet our Waterloo. May God help us to realize our might and power over the minicon political class of deceptive intent and use it to liberate ourselves from their claws of manipulation and slavery until we rise above the lies and deception. The same way the elephant was tied at the king's palace for shame and ridicule is the same way we will continue under the suppression and subjugation. So tó bá ń jó gbọgbọgbọ ìbọ̀, máa rántí pé wọ́n fún elephant ní false hope. Pẹ̀lú bó ṣe ní agbára, pẹ̀lú bó ṣe ní ìfọ̀n tó níkàn tó, wọ́n parọ́ fún ni. Now, ẹ jẹ́ ká fi gbọgbọgbọ ìbọ̀ sílẹ̀. Ẹ jẹ́ ká padà and finish up torí the background ẹ mọ̀ pé àwọn ọmọ yín ti dé. So, I'm a manage the last part of the program. Akókó ti ṣe 2 hours 37 minutes. So, now, the fundamental factor underlining all proposals is that we Yoruba do not want Nigerian state to continue to be part of our life in our new country. For us, the Nigerian state represents too large, too important a part of the awful and generally hated legacy of Nigeria. Too large a part of Nigeria, irrational constitutional political structuring of Nigerian culture of corruption, of Nigerian culture of insensitive governance, of Nigerian political culture of disregard for the needs and the welfare of the people, of the Nigerian arrogant and morally isolated political leadership, etc. We shall give our new country a thoroughly rational, constitutional and political structure that will not tolerate at all to the state that Nigeria created. The government of our new country will be truly a government of the people, by the people, for the people, a government whose goal is constantly improve the quality of the lives of all our people. We will make our new country a country of high quality education, a country that consciously seeks and creates opportunities for our youth, a country of sophisticated technology, a country of rational developed infrastructure, industrialization, a country of modern and maximal productivity agriculture, a country of enterprise, commerce, tourism, security, peace and beauty, a country of success and pride. We did almost all this before under Chief Obafemi Awolowo leadership in a few years in the 1950s. Today, we have greater strength than we did in 1950, and therefore we can do it all over and do it the best. There is no limit. That is the craft. We shall craft the most appropriate constitution in the near future for the Yoruba people. So, bí ẹ ṣe lọ nìyẹn, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Alànà tí wọ́n bá wa kọ gbogbo kìíní síta pé kí a jọ máa fi ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún ara wa, fún èmi, fẹ́yìn, fáwọn ará ilé wa látara fi afẹ́kúrò ní Nàìjíríà. Afẹ́kúrò ní Nàìjíríà, ǹjẹ́ a gbọ́dọ̀ mọ in tó ń bọ̀ náà? Ara ìtànká yìí ní ara àwọn ìgbésẹ̀ tó ń bọ̀ lọ́jọ́ iwájú fún ìran Yorùbá. Má wá jẹ́ kó sú ẹ, má jẹ́ kó rẹ̀ ẹ́. Gbogbo eléyìí tá à ń ṣe lénìí, a fi ń prepare ara wa sílẹ̀ torí pé bọ́ fẹ́ bọ́kọ̀. Nàìjíríà máa pín, kò sẹ́ni tó lè dá dúró. Ọlọ́run ọba Elédùmarè ó ti ní àníyàn pé ó yẹ kó ti pín tipẹ́. 2014
ní Nàìjíríà ti expire àmọ́ àwọn 4 years election àwọn elephant ní àwa àmọ́ a ti jẹ́ káwọn tortoise tí wọ́n lé pọ̀n tó lé kan náà kọ́ parọ́ fún gbogbo wa. Mo ń bọ̀ mo ìtìdé ká lọ fún advert yìí tá a bá ti wá padà dé a máa wind down program yẹn díẹ̀díẹ̀. Mo kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí o. Yorùbá nation no going back. lálẹ́ olùlọ́jọ́ kẹwàá oṣù kẹwàá ṣẹ̀fẹ̀ gbọ́ lọ́jọ́ tó ń sọjọ́ ìbí ọmọ aládìkún lóyè Sunday Adéyẹmọ májàsọ́lá àdìsá aka Ìgbòho Òòṣà nípa bí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìfẹ́ lọ́dọ̀ àpapọ̀ Yorùbá àti gbogbo ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá lápapọ̀ lábẹ́ ààrẹ wa ọmọọba Adédayọ̀ Fáládé àti igbákejì ààrẹ ọmọ Kẹ́hìndé Àbẹ̀bí tí ń ṣe ìrọ́kẹ̀kẹ̀ ìgbáradì níbàámu pẹ̀lú ìfẹ́ àti ẹ̀mí ìforihàn fàgbékalẹ̀ àyẹ́sí ọjọ́ ìbí Ìgbòho fún tọdún yìí pẹ̀lú àkọlé Dinner with Ìgbòho. Bákan náà làwọn ọmọ gba ọba ògbóni àgbáyé lálejò Tajudeen Ọlárẹ̀wájú Àjàlá láti wá ṣe àyẹ́sí fún olóyè Ìgbòho lọ́jọ́ náà tí ó wáyé nínú gbọ̀ngàn ńlá ní London Kensington 179 to 199 Holland Park Avenue London W11 4UL United Kingdom bẹ̀rẹ̀ látago 7 ìrọ̀lẹ́ ẹlẹ́lẹ́dago 12 òru. Bákan náà láti ń kí wa kú ìmúrasílẹ̀ ìwọ́de làmìlaka tẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ènìyàn tí ó wáyé nílùú ọba 1 million rally in London lọ́jọ́ 12 oṣù kẹwàá tó jẹ́ ọjọ́ kẹta dínà pẹ̀lú Ìgbòho lẹ́yìn tọ́láyọmí KOIKIMEDIA àti kálára rẹ̀ ó máa ṣàkóso rẹ̀ pẹ̀lú ọ̀kan ọ̀jọ̀kan àwọn àlàkalẹ̀ ìrọ̀rùn nípa bá a ṣe máa fi ọkọ̀ àjàgbé ńlá ní London route bus gbé àwọn àgbààgbà àti àwọn abarapá gbogbo láti BBC in Oxford Street títí tí ìwọ́de ó fi parí sí Paris Trafalgar Square tó bá wá di ọjọ́ kẹtàlá ọjọ́ kẹrin dinner with Ìgbòho láwọn máa ṣàbẹ̀wò lọ sí ìlú Manchester gan fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí láti dá sí ètò ìfọlọ́ntìrìlì ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp Ọláyọmí Koiki lórí +447 594 050 979 Jàdùbí lórí +447 570 320 030 Tóyìn Ọláoyè lórí +447 896 018 764 lápapọ̀ ọmọ Yorùbá àgbáyé pátápátá ní àwọn ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ ọmọ Yorùbá ṣe ń kí ọmọ aládìkún wípé ẹ kú ọdún ẹ kú ìyèdún a sì ń ṣàmọ́dún aṣàmọ́dún sẹ́ẹ̀mí ìtayà tọmọ Yorùbá World Media ló ń kéde lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. lálẹ́ olùlọ́jọ́ kẹwàá oṣù kẹwàá ṣẹ̀fẹ̀ gbọ́ lọ́jọ́ tó ń sọjọ́ ìbí ọmọ aládìkún lóyè Sunday Adéyẹmọ májàsọ́lá àdìsá aka Ìgbòho Òòṣà nípa bí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìfẹ́ lọ́dọ̀ àpapọ̀ Yorùbá àti gbogbo ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá lápapọ̀ lábẹ́ ààrẹ wa ọmọọba Adédayọ̀ Fáládé àti igbákejì ààrẹ ọmọ Kẹ́hìndé Àbẹ̀bí tí ń ṣe ìrọ́kẹ̀kẹ̀ ìgbáradì níbàámu pẹ̀lú ìfẹ́ àti ẹ̀mí ìforihàn fàgbékalẹ̀ àyẹ́sí ọjọ́ ìbí Ìgbòho fún tọdún yìí pẹ̀lú àkọlé Dinner with Ìgbòho. Bákan náà làwọn ọmọ gba ọba ògbóni àgbáyé lálejò Tajudeen Ọlárẹ̀wájú Àjàlá láti wá ṣe àyẹ́sí fún olóyè Ìgbòho lọ́jọ́ náà tí ó wáyé nínú gbọ̀ngàn ńlá ní London Kensington 179 to 199 Holland Park Avenue London W11 4UL United Kingdom bẹ̀rẹ̀ látago 7 ìrọ̀lẹ́ ẹlẹ́lẹ́dago 12 òru. Bákan náà láti ń kí wa kú ìmúrasílẹ̀ ìwọ́de làmìlaka tẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ènìyàn tí ó wáyé nílùú ọba 1 million rally in London lọ́jọ́ 12 oṣù kẹwàá tó jẹ́ ọjọ́ kẹta dínà pẹ̀lú Ìgbòho lẹ́yìn tọ́láyọmí KOIKIMEDIA àti kálára rẹ̀ ó máa ṣàkóso rẹ̀ pẹ̀lú ọ̀kan ọ̀jọ̀kan àwọn àlàkalẹ̀ ìrọ̀rùn nípa bá a ṣe máa fi ọkọ̀ àjàgbé ńlá ní London route bus gbé àwọn àgbààgbà àti àwọn abarapá gbogbo láti BBC in Oxford Street títí tí ìwọ́de ó fi parí sí Paris Trafalgar Square tó bá wá di ọjọ́ kẹtàlá ọjọ́ kẹrin dinner with Ìgbòho láwọn máa ṣàbẹ̀wò lọ sí ìlú Manchester gan fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí láti dá sí ètò ìfọlọ́ntìrìlì ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp Ọláyọmí Koiki lórí +447 594 050 979 Jàdùbí lórí +447 570 320 030 Tóyìn Ọláoyè lórí +447 896 018 764 lápapọ̀ ọmọ Yorùbá àgbáyé pátápátá ní àwọn ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ ọmọ Yorùbá ṣe ń kí ọmọ aládìkún wípé ẹ kú ọdún ẹ kú ìyèdún a sì ń ṣàmọ́dún aṣàmọ́dún sẹ́ẹ̀mí ìtayà tọmọ Yorùbá World Media ló ń kéde lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. Mo kí gbogbo wa pé ẹ ṣé tí ẹ tún darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì. Mo ti ẹ́díìtì title yẹn kó lè reflect mọ́ intaka ní orí ètò tálẹ́ yìí nípa constitution tó máa ṣiṣẹ́ fún wa tí kò ní dàbí gbọgbọgbọ ńgbọ̀
ìyẹn ìjàpá àti erin tí ìjàpá sọ fún erin pé wọ́n nídẹ̀ ní palace torí òun ló máa jẹ chairman ní festival tó fẹ́ ṣe níbẹ̀ nígbà tó gbé débẹ̀ ló sọ fún ọba pé ẹni tó ní mú wá mo ti bẹ́ẹ̀ mú wá o ìjàpá erin wá ń béèrè pé bọ́tí tó sọ fún mi kọ́ nìyẹn that is the deceit irọ́ tó ti pa fún ọmọ Yorùbá for a very long time nìyẹn so tá a bá wá ń sọ fún ọmọ Yorùbá lálẹ́ pé Nigeria has been a creation of lies and àwa la máa wá gbára wa sílẹ̀ kódà Ọbásanjọ́ náà sọ pé èyí lẹ máa gbára yín sílẹ̀ o. Now you see, you Obina, you have everything going for you, and I don't want you to feel discouraged. Please, things are bad in Nigeria, but I believe it's only for a short time because it depends on you. Whatever my generation might have done wrong, and I will be the first to admit that my generation has done a lot wrong, it's for your generation to do it better. And don't just sit down and complain. Don't just sit down and complain. Sitting down and complain is like the anger of the cripple. You're on the same time, you will be on the same ground, on the same level, but you have to be proactive. And you have to make sure you get enough of what I call critical mass of people, like-minded people, who will be ready to say, yes, we can bring about a change. And you can bring about a change if you get the critical mass of people that are ready to slug it out. I always say when people say, hey, well, when will this old hag go out of the way politically? They won't go out of the way. You have to make them go out of the way. They won't voluntarily go out of the way. You have to make it uncomfortable for them. I'm not talking of violence, but bringing pressure to bear to make it uncomfortable. Well, we have to bring pressure and make it ungovernable for them. Obasanjo said it's not for violence and it is only for the purpose of putting the pressure. So gbogbo ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ bá wa dá sí ilé iṣẹ́ ti tọ̀dọ̀ tiwa náà pé ẹ mọ̀nà tí ẹ máa fi bá wa dá sí. I hope my audio is out. Okay, yeah, it's out, yeah. Ọ̀nà tẹ́lẹ̀ fi bá wa dá sí òun náà ni ó wà ní iwájú yìí. Mo kí àwa mo dúpẹ́ Bello. Mo kí gbogbo ẹni tí mo tí kí bàbá wa Ògúnṣẹ́gun Adébánjọ mo kí bàbá wa Àyìndé Usman mo kí ẹ Tokyo 778 mo kí Erinjọ B Julius mo kí Team Exclusive 01 Olúwafẹ́mi Olúwafẹ́yì Kẹ́mi mo kí yín mà mo kí gbogbo ẹ̀yin doctors wa tẹ́ wà nílé Dizzy man, thank you so much. Don Ojas, thank you. Mo kí gbogbo iléeṣẹ́ kọ̀ọ̀kan Mr. J TV mo kí yín. I have about 12 minutes. Ẹ jẹ́ kí n fi àwòrán tí mo ṣe ní iléeṣẹ́ R&D Motors. Mo ní nílùú òyìnbó mọ́tò ó wà lára tí ó ṣìkù jù tó bá níṣẹ́ tó wà lọ́wọ́. A fẹ́ yẹ kí ọmọ Yorùbá lè ra mọ́tò tuntun. A fẹ́ yẹ kí ẹ máa ra mọ́tò láti Amẹ́ríkà tí wọ́n ti lò kù. A fẹ́ kó jẹ́ pé iléeṣẹ́ tiwa nílẹ̀ Yorùbá á máa produce mọ́tò tí a lè máa lò. Ẹ jẹ́ ká jọ wo fídíò yìí. Mo mọ̀ pé ẹ̀yin kan ti máa rí but ẹ̀yin kan ì tí ì rí. But since a wà lórí live yìí, ẹ jẹ́ kí n kàn fi wọ̀nyí briefly kí n fi sọ fún yín pé ọ̀nà àbáyọ tó wà náà ni pé let's pull out together and you realize that the future will be innovative. The future will be branded and it will work for me, it will work for you. Ẹ jẹ́ ká jọ wo fídíò yìí tí mo ṣe ní iléeṣẹ́ R&D Motors ìyẹn tí wọ́n pè ní Volkswagen. I will mute my own mic and let's listen to it together. Ẹ ká gbé yín dé the future cars. These are the Olefembe. All these new future cars.
and see it. Beautiful. Gbogbo tí ó jẹ́ káwa náà máa lè máa build lọ́jọ́ iwájú nígbà tí ìran Yorùbá náà bá ti kúrò nínú ràtìràtì tó ń pè Nàìjíríà. Táwa náà máa lè compete pẹ̀lú gbogbo àgbáyé. Tá à ń sọ fáwọn èèyàn wa nìyẹn o. Tá à ń sọ fún èèyàn wa. Ṣorí ń tọ́ sọ síbẹ̀. Ask about the finance. Kò ń ṣe ìgbà tó bá ní owó ló máa gun mọ́tò nílùú òyìnbó. Tó bá ti ní good credit, you're up and running to go. That is the reason why ta ṣe ń sọ fẹ́yìn tẹ́ wà Nàìjíríà pé ṣé ìlú tẹ́tẹ́ tí mọ tẹ́tí ní identity. Ṣorí tán tà 40 grand. But wàá máa san díẹ̀díẹ̀ kò yẹ nísìn. You see the price? 38,000 up to 40. Tó bá fẹ́ kọ́ upgrade ẹ̀. And at the end of the day, kó tó lè gbé mọ́tò fún ẹ, wàá kọ́kọ́ ní good credit. Wàá dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n mú ẹ tó kì í ṣe Fúlàní, tó kì í ṣe terrorist. Gbogbo tá à ń sọ fẹ́yìn èèyàn wa. Ta fi ní àfi tá bá kúrò ní Nàìjíríà la lè ṣe gbogbo orú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Ráwọn bíi Volkswagen yìí náà nísìn. Kò ń ṣe pé gbọ́dọ̀ kó gbogbo owó yẹn sílẹ̀. Rate on top 68 grand. But wàá máa san díẹ̀díẹ̀. Àkọ́rọ̀ra mú deposit 599. Wàá san fún 48 months. Deposit 15 grand. Wàá máa san 599 ní every month. Wàá dẹ̀ gbé mọ́tò yìí. Option final payment á jẹ́ 32,000 at 4.9% APR. Gbogbo tá à ń sọ fáwọn èèyàn wa lélẹ́yìí o. Tẹ máa rò pé àwọn tó wà lábroad wọ́n lówó lọ́wọ́. Ṣorí pé 68,000 òun ni wọ́n pe mọ́tò yìí. Bọ̀ wá kó 15,000 sílẹ̀, wàá máa san 599. Wàá dẹ̀ máa gbélé lọ. Bọ̀ kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ ní credit kó tó lè think about it. Ìntàṣe ń sọ pé ṣé Nàìjíríà tẹ́ẹ̀tẹ́ ní identity tó jẹ́ pé a ní identity crisis. Can say it. Beautiful. Gbogbo tá à ń sọ fáwọn èèyàn wa. Àwọn lówó Nàìjíríà wá ra ilé nísìn. Àwọn máa ra ní upfront. Wọ́n invest owó yẹn sí Nàìjíríà. Abroad lọ wá rà. Táwọn bá wá rà, wàá máa fìyà jẹyìn. Ẹ̀yin máa lọ́wọ́ mọ́tò tí kò ní air condition. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Gbogbo tá à ń sọ fáwọn èèyàn wa. Ìyẹn ni wọ́n ṣe máa ń jalè l'Áfíríkà. Wọ́n bá ti jalè yẹn tán, a wá ra mọ́tò tuntun labroad. A máa fìyà jẹ gbogbo wa. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Gbogbo wa la máa jẹ breakfast. Gbogbo wa pátápátá. So ní ọ̀dọ̀ tiwa eléyìí ṣorí 53 grand from 40 to 57. Eléyìí náà wàá kọ́ fi 12,000 sílẹ̀. Wàá dẹ̀ máa san 544. Wàá dẹ̀ máa gbélé lọ. A máa gbé lọ. Finance wa. Bọ̀kù tó lè ṣe finance, o gbọ́dọ̀ ṣe kíni? O gbọ́dọ̀ ní good credit. Ó yẹ nísìn, o gbọ́dọ̀ ní good credit. So gbogbo tá à ń sọ fún èèyàn wa. Tẹ́ ń bá KOIKIMEDIA jà lójoojúmọ́. Mo ti gbé nílùú for 24 years. Gbogbo advantage táwa ń jẹ. Fẹ́ni tó bá fẹ́ ra mọ́tò, o lè ṣeré wá, wàá wò ètò fẹ́ rà, wàá ṣe research lé lórí, wàá wo APR. So tó bá yá, olúkálùkù á decide bóyá ká ṣe wà ní Nigeria or not. Ojú ló ń kán ìbòjì, òun máa débẹ̀. So Ọlọ́run á jẹ́ kí gbogbo wa ká tètè ní understanding kan tá à ń sọ. So at the end of the day, we all have responsibility. Future car lele. A very beautiful future car. The future car is a future car. But the consider now, make sure you are connected to the future. Shower tight in 24/7. I feel connect to the future.
eléyìí tí mò ń sọ̀rọ̀ tí wọ́n gbọ́ níjẹ̀bú òde so báwo la fẹ́ connect to the future ẹ jẹ́ ká máa parọ́ fúnra wa tó bá yá gbogbo wa máa béèrè fẹ́tọ̀ wa ó kù díẹ̀ náà ni ẹ̀tọ́ yẹn gbogbo wa máa béèrè fún wọn kí gbogbo ẹ̀yin yan wa o odò agbé wa kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀ la máa ń sọ ó kù díẹ̀. Odò agbé wa kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀ òun la máa ń sọ àbí àwọn wa lọ̀dàlẹ̀ àwọn politicians wa ní ọ̀dàlẹ̀ àwọn ni wọ́n ń fìyà jẹ wá àwọn ló kó gbogbo wa sínú ìdààmú tí gbogbo wa wà lénìí àwọn ló ní ká lọ máa bẹ Ọlọ́run nígbà tó mọ̀ pé Ọlọ́run ti fúnlẹ̀ Yorùbá ní gbogbo ohun tó fẹ́ látòkè délẹ̀ a ní láti ṣe máa lọ tún máa wá Ọlọ́run kankan. All we need to do is now ask for the right thing and do the needful. But at the end of the day, tabana fed the right thing. Sori gbogbo mọ́tò yẹn. Sori gbogbo mọ́tò yẹn. Sori bó ṣe wà. Sori gbogbo mọ́tò yẹn. Àwọn wá kó cash. Wá kó cash wá láti Nigeria. Àwọn wá ra ilé. Wá ra ní cash. Àwa tí a jẹ́ ọmọ nílùú gan ní cash láti rà abroad. Kí la máa ń ṣe a máa san díẹ̀. And these are the reason why ìtàṣe ń sọ fún ọmọ Yorùbá pé ẹ jẹ́ ká get the hell out of Nigeria. But irọ́ fẹ́ kúrò ní Nigeria A406 not circular láwa yìí A406 ló ń pè bíbáyìí àwọn tó bá wà ní UK. Gbogbo wa ni máa ń show yín ní different motorway. Mo kí gbogbo wa. You can watch the full video. Mo kí ẹ sister mi Eunice Uchechi Otojo mẹ́ta. Mo ní gbogbo ìgbà tí bá ti ṣeré wá Canada lágbára Elédùmarè. I will be at your place. Wà wá ṣe ìdíkà ikàn pẹ̀lú baálé rẹ̀ gbogbo àjọ jẹ́ nínú abọ́ kan. Mo kí àwa Elizabeth Adesanya. Mo kí mọ̀mísí mi You Innovate. Mo kí ẹ. Mo kí bàbá wa Adéwuyì Adéṣọlá. Wọ́n ní this is the end of Nigeria and the beginning of the Yoruba nation. Thank you so much for joining me tonight. And I appreciate every single one of you without putting anybody in a malice condition. Kódà àwọn tó gbàgbọ́ pé Yorùbá máa dúró, it doesn't matter. Time will tell. And I can tell you, time will actually tell. As I leave us tonight, we will continue multiple videos when I'm outdoor. Short videos, giving you different locations and telling you how things are meant to be. If truly Nigeria was a country. Nigeria was never a country. The British knew that. Everybody knew that. But because the lies that we have been told, it is the end game for the 1914 amalgamation and the beginning of a Yoruba country. We are still asking for the bodies of Adogon and Alhaji Fatai. We want Nnamdi Kanu to be released as Igboho is free, even though Igboho was arrested in Benin Republic and he was free by President Talon. We hope Tinubu will do the needful. 1914 amalgamation was a fraud, and that fraud has expired. We will then bring the end of Nigeria through every means, and I mean it, through every means. But the first means is to keep that education going for as much, as long as we can, and that is exactly what we are doing. Daniel Adeyemi Mokeyin. If I didn't mention your name, Osepa Fojupanyire, Muki Gbogbo, àwọn medias wa, independent media, and the rest of you. Muki wa pé Ọlọ́run Elédùmarè kò ní fi ìkọ̀kan wa sílẹ̀. Bàbá wa Túndé Ayẹni Mokeyin, Ajayi ID Anthony. Gbogbo ọmọ Yorùbá tó bá jẹ́ ọmọ ọkọ Yorùbá, ò ní ID orúkọ ààrẹ. Orúkọ ẹ̀ gangan ló máa lò lórí social media. Kódà o lè lo Islamic name ẹ̀, kò sí nǹkan kan tó wrong nínú ẹ̀. But because many of you have what they call fake username, àyà yín já láti forúkọ yín sílẹ̀, but ẹ lè máa comment because orúkọ yín gangan yẹn ẹ fẹ́ jẹ́ ká mọ̀, ẹ fẹ́ jẹ́ ká rójú yín. Tá bá lọ sínú page yín, hardly ni a máa rí proper picture yín. It shows that ẹ ṣọmọ Yorùbá, Fúlàní ló bí yín, ẹ kàn máa ń wá sórí ètò láti wá da program lónìí. Ọlọ́run máa dẹ̀ da gbogbo iléeṣẹ́ yín rú pátápátá ẹ̀yin tẹ́ bá ń ṣe bẹ́ẹ̀. Mo kí bàbá mi Frank Olúṣọjí. Mo kí wa o. This is how I can go tonight, and I hope we've learned something again tonight.
èyí tá a ṣe lánàá ó tún yàtọ̀ sí tèmi èyí tí màá tún ṣe lọ́la ó tún máa yàtọ̀ mo kí Mr. ìyàwó Ṣadé yes ìyàwó Ṣadé ẹ jẹ́ nǹkan pé bẹ́ẹ̀ mo kí yín mà Olúṣadé mo kí yín mọ́mì mo kí gbogbo ẹ̀yin ti Lagos Island mo kí ẹ̀yin ti mainland mo kí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá o lẹ́ẹ̀kan sí mo kí bàbá wa Akintoye and on that note mo kí ẹ̀yin ti Mixlr mo kí ẹ̀yin ti Twitter space akéde mo kí yín I won't take any more calls because the house is a bit busy now and I need to let them have their space as well as usual torí pé gbogbo àná làjọ manage ẹ̀ so kó má dàbí ìgbà tẹ́ pé bàbá yìí ibi wọn náà ti wà lórí ètò láti wákàtí mẹ́ta jẹ́ káwa náà rí TV wò gbogbo yẹn náà la ṣe ń sọ pé iṣẹ́ tá gbé dání Ọlọ́run nìkan ni àfijẹ́ kó san wá lẹ́san kò ń ṣèyàn kankan tí wọn náà bá rò pé easy set up studio sínú ilé ẹ̀ kó máa pariwo Yorùbá nation kó wá wo bó ṣe máa lọ after 1 year Mr. Mustapha Lawa mo kí mọ̀mísí mi náà dáadáa pé gbogbo ìgbà tí a bá ń rin yín ìdùnnú lẹ jẹ́ fún wa àtàwọn tó mọ̀ yín mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà ní Muslim Association of Nigeria ẹ kú palẹ̀ mọ́ bàbá wa Olóyè Ìgbòho tó ń bọ̀ ní London láìpẹ́ yìí lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo àwọn Christian Association tó wà ní gbogbo ibi tó wà Peter Sunday mo kí yín o mo kí àwọn Biafra mo kí bàbá wa Babatunde Salau if I omit your name ẹ má fi ṣèbínú rárá not of any reason it's just probably maybe I did not see you ẹ sọ fún àwọn kábíyèsí ẹ sọ fún àwọn politicians wa pé àwa lá nílẹ̀ wa o ẹ má yẹ ká kọjú ara wa síra wa a sì ń ṣe ọmọlúàbí torí pé ọmọlúàbí ni wá but one day gbọgbọgbọ igbó kò ní wọ́ọ̀kì mọ́ fún yín o a máa wojú ara wa o orun ayọ̀lá máa sùn ó dàárọ̀ o Ọláyọmí Kóìkì lèmi jẹ́ tí gbogbo yín mọ̀ sí Koiki Media bringing the world closer to your doorstep good night.